tọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ni bàbá ọlọ́rọ̀ wá fẹ́ ṣe. Lórí òtítọ́ la dúró lé. Àjálẹ̀ tó. We stand for truth and justice. We are liberated religiously. Egbe. Bàbá ṣẹ̀bẹ̀ nínú ẹ̀kọ́. Godfather bàbá. Ẹni máa yọ ayọ̀, ẹni máa jálẹ̀ tó. Làákàyè rẹ̀ kò máa ní dọ́gba o. Tìmí Daniels máa ní tẹnu kó bí ọ̀wọ́. Ayé kò ní rí ẹnu. Tìmí Daniels. Ayé kò ní rí ẹ̀fà. Nítorí Òtítọ́ ló gbé dání. bá ṣe bọ́mọ náà èdìdì o. Èdìdì o. Ògo tó ń lọ èdìdì o. Rotimi Daniel èdìdì kò lè bàjẹ́ èdìdì o. You speak truth, love and humanity over religion. Olúbáyọ̀ Ọlálékan mo rí yín mo ráyọ̀. Tìmí Daniels wọ́n lọ́rọ̀ fẹ́. Ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá ògo. You are an antidote for corruption. You speak the truth, you speak the fact. You tackle corruptions. You break the table. You break protocols. You break shackles. Fàájà Rotimi fàájà. Fàájà lẹ́tọ̀ ní fàájà o. Lẹ́kùlẹ̀ kó gbọ́ kó sọ fún tòkó pé Tìmí Daniels is here for unity. Fàájà lẹ́tọ̀, we stand for justice. Fàájà lẹ́tọ̀, we stand for justice. We are Bọ́dà Fẹ́mi Ògúngbè. Egbe. Rotimi Daniels Foundation for Peace and Equity. Truth, love, and humanity over religion. Kudos to you, Rotimi. Rotimi Daniels Foundation for Peace. Rotimi Daniels Foundation for Equity. Ológo ọmọ ni Rotimi Daniels. Alálùbáríkà ọmọ ni Rotimi Daniels Foundation. Gbogbo ẹ̀yin ti Instagram ẹ jẹ́ kí n máa farabalẹ̀ kí yín sórí ètò tèmi nítorí tá a bá ní ká mọ́ jó lọ àní ṣe ń tá a fẹ́ ṣe lénìí àdẹ̀rọ̀jọ́ mọ́sọ̀lókùn. Ẹ̀yin títí YouTube, I appreciate every one of you for always being there. Thank you so much. Facebook, thank you so much. I appreciate every one of you. And as you're joining us, please help us to continue to share so that we will have some people that will be getting liberated again today. Bẹ́ẹ̀ni. Then TikTok, àwọn bàbá àti yálà, I appreciate every one of you. Fàájà Nation. Jámọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ara wa pé ibi tá a bá dé náà ló ń jẹ́ òun, because when you look all around you, it's like social media has been so quiet.
afọ́jú ti mọ̀ adití ti rí gbọ́ wípé ìta gbẹ díẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí lórí ọ̀rọ̀ lórí social media àwọn bloggers míì gun orí nǹkan tà síta. Oh quiet Bishop Andrew Godfather ibo ni Mo Samuel wà, ibo ni light up wà sí comrade Ọmọdúpẹ́ comrade Ọdíbíbà dìmá ibo ni gbogbo yín wẹ̀ yọjú síta ẹ̀já tún fàjà díẹ̀ lẹ́nu. My very wonderful brother Gbeto Yuku ibo lẹ wà ẹ yọjú Fundebua Alisam ibo ni gbogbo yín wẹ̀ yọjú sẹ́ẹ̀. Ọgbọ́n àgbà. One more battalion. Àfúnimọ́ ọbẹ̀ o. Àwí kọ̀ǹkọ̀ lójú Ọlọ́run. Comrade Ọmọtọ́lá mo rí yín mo ráyọ̀. You are an antidote for Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí a wá sí ojúde kí ni mi tí ì gbọ́ tán ó jẹ́ kí n mọ̀ pé where do I even start with the kind of comments, with the kind of messages that people send to me? Some try to check on me, hope everything is fine. I've told us before that I have my regular jobs and I love my job so much, and that's why you will see some of the videos I posted recently. I actually made them at work, and after 12 hours on such job, I don't think it is good for my health to come and spend long hours. Like if I show you the paperwork of workplace I'm doing now, you'll be wondering, but to shut some people up, because it's so crazy that somebody will be saying that Rotimi ti lọ gbowó ẹ̀yin fàjẹ́ lọ jókòó jẹ́ síbi kan ẹni ẹlẹ́ni. Rotimi ó ti gbowó ó ti lọ jákẹ́ ẹjẹ́ lọ wá kan mi ṣe. You can imagine how low, how useless our people can be. It's I can't even describe it. When I hear that Mr. Rotimi wọ́n lẹ́ẹ̀ ti gbowó ni ò jẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ mọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, to the extent that a good for nothing entity ó lo nọ́mbà kan láti fi threaten mi nínú WhatsApp. Wọ́n wá fi orúkọ Dr. DK Olukoya. They used Dr. DK Olukoya's name to save the number. So when you click on the profile, you will see Dr. DK Olukoya. So when I sent out, because the guy never expected that I would do that. So when I posted it, was it yesterday or the day before yesterday? They now found out that the number was originally registered by Johnson Suleiman. Now, you can begin to look at the interconnectivities, okay, that we have amidst these people. How their dogs, how they have raised good-for-nothing entities in the society who cannot even use their brain again. You come in my inbox to threaten me, right? Only for you to be hiding your real profile, your real self, using somebody else's name to reach me. And you think that I will be bothered? Who is Olukoya? I'm asking on social media, who is Olukoya? Who is Johnson Suleiman? Even when you talk about the likes of Baba Deboye, you say, okay, Rotimi, yes, we agree to everything you are saying. It is the truth unless we want to lie. It is the truth unless we want to be hypocritical in nature. But, you have to respect them. This is the ideology that has brought Nigeria on her knees. This is the ideology that has made Nigeria
to be buried even while it is still breathing gradually. Okay, now ẹ sọ wípé máa respect wọn, máa tó bá tiẹ̀ respect wọn fún nǹkan kan, máa respect irun funfun orí wọn. Àwọn kan tiẹ̀ máa ń sọ wọ́n ní Rotimi, do you think you're worthy to even, you're not even worth their shoes? You can imagine a Nigerian telling me that èmi ò tó bàtà táwọn bàbá olórí ibú àṣeyèrè yìí ń wọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀, torí máa tún tẹ̀sí yín lójú lẹ́nu. Ṣé láyé yín ti bàjẹ́ ni? Okay, ṣé ní ti yín ti bàjẹ́ ni? Ẹ̀yin olóṣó lórí burúkú aláyé bàjẹ́. Ẹ̀yin ká wá dìde excuse ti yín ni wípé okay, when it comes to the issue of respect, kí n tó kúrò ńbẹ̀, ẹ̀yin àgbàlagbà lẹ Yorùbá lẹ lọ lẹbọ lẹni wípé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti so àgbàdo mọ́dì ó ti di alámùṣeré adìẹ. Now, how else can we describe pé gbogbo àwọn bàbá yìí ti so àgbàdo mọ́dì? Àwa tá a dẹ̀ tiẹ̀ ṣì ń mú wọn ṣeré yìí àti ẹ̀ tí ì tó adìẹ gan, àti ì tó adìẹ. Inú mi dẹ̀dùn pé máa ń sọ wípé wọ́n ti ga gan. Olórí burúkú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pàṣán tẹ́ máa wá sọ fún mi pé èmi ń sọ̀rọ̀ sáwọn bàbá tó lè rà mí tó lè jù mí ní. Ẹ jẹ́ kí wọ́n kówó wọn wá pé wọ́n fẹ́ ra èmi Rotimi Daniels táwọn bá ní jẹ gbèsè. Àbí torí pé wọ́n béèrè 1 billion lórí ọ̀tá iṣẹ́ tó ti babaláku bàbá wọn ò ṣe. Ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ ní Nàìjíríà. Ẹ wo ibi tí Nàìjíríà wà lénìí. Yet every nook and crannies, a ní prophet, a ní pastors káàkiri. Ẹ wá ní ká má ṣépè. Ìjọba Nàìjíríà náà dẹ̀ fọwọ́ lẹ́rán bí religious sect ṣe ń bà wá láyé jẹ́. Yet it is the responsibility of the federal government of Nigeria to make sure that Nigerian citizens are safe both home and abroad. Ẹja mi ti ń bá parọ́. Kí Mr. Bola Ahmed Tinubu kàn pè mí lẹ́jọ́ wípé mo sọ wípé responsibility every government of the world is to provide security for the citizens. And as a matter of fact, there are some countries that when you get their citizenship, tó o bá travel kúrò nílùú yẹn, ó níbi tí wọ́n máa kọ emergency number sí. Ẹ já mi ẹ̀yin tẹ́ wà ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ wà lábroad, ẹ já mi. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní US bíbẹ̀ ẹ já mi. So when you are travelling, tí o bá rí direct number ìlú yẹn pé bóyá US or bóyá Canada or UK, there are some other neighboring countries tó yẹ pé tó o bá get in touch pẹ̀lú wọn, they work hand in hand. Ẹ̀yin olórí burúkú religious sector ní Nàìjíríà, ẹ̀yin àṣírí tẹ́ mọ̀ pàṣán yìí torí mo wá fún yín 1 hour 1 hour 30 minutes mo fẹ́ lò lé ní mo fẹ́ fàjà gidi ni. So at the end of the day, ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ wà nínú religion òṣì orí burúkú tẹ́ ẹ ṣe yìí. Even in Nigeria, have Nigerian government officials have they provided security? Wọ́n sọ̀rọ̀ búbá kìíní kan ní state kan tí wọ́n nípa àwọn ọmọ ìlú ẹ̀ bóyá mi ìrántí senator kìíní kan tí wọ́n dẹ̀ rí evidence àwọn agbésùmọ̀mí nínú ilé ẹ̀ with more than 1,000 bikes pẹ̀lú owó iyebíye. How many of you lè rí fídíò yẹn? And you want Nigerians to keep quiet? Gbogbo ayé ló máa bá wa rí níta àṣetìlẹ́ fi jóná. Now tẹ́ bá wá ń dúnkokò tó bá tó bẹ̀ wá sí Nàìjíríà, tó bá tó bẹ̀ tó bá mọ̀ pé ọmọ kan ní ẹ wá sí Nàìjíríà. Èmi wá Nàìjíríà dáadáa, ẹ̀yin lẹ rí mi torí ìkọ́ bá lálẹ́sẹ̀. Mo dẹ̀ tó ti sọ fún yín lọ́tọ̀bà tó ń bọ̀ mo tún ń bọ̀ Nàìjíríà torí ẹ̀ lè lé mi lórí òkè Mọ́kọ́lá. Kò possible àlẹ́ máa ní kí n má wá sórí òkè Mọ́kọ́lá, kí n má wá mu nǹkan, kí n má wá jẹja tútù torí mo ti wà addicted ẹja wọn bẹ̀ yẹn. Ṣadé ẹlẹ́ja wà ń bẹ, orí òkè Mọ́kọ́lá wà ń bẹ ní kọjá. Mi gbúdọ̀ mọ́ débẹ̀, ibẹ̀ náà forí mi, so I must get there. What am I saying today? That Nigerians in Nigeria will be the ones threatening somebody abroad who is speaking up. Ipe tí wọ́n bá bí mi dá pé kí wọ́n lé. Is that not supposed to be a shameful thing? Fẹ́yìn olórí burúkú tẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ yìí. Is that not supposed to tell you that Nigeria is so rotten and it is justice lacking to the extent that ẹ ti mọ̀ wípé anybody tó bá ń sọ̀rọ̀ sókè ní Nigeria wọ́n máa pa ni?
Are you not supposed to be ashamed of yourselves? You pastors that are saying that. Yet, you pastors and politicians, when you travel abroad, you comport yourselves according to the precept and according to the rules and regulations of that country. But ẹ bá ti dé Nàìjíríà, ẹ máa kó bí mọ́tò mẹ́ta, bí mọ́tò mẹ́wàá, ẹ máa fi sòdíkà kẹ máa lẹ́yìn iṣẹ́ torí ẹ ní ṣoríire. Kí ọmọ Nàìjíríà ti báyé wa jẹ́ débi wípé a nífẹ̀ẹ́ ara wa débi pé a máa nífẹ̀ẹ́ ọmọ làkejì mọ́ náà. A nífẹ̀ẹ́ ara mọ́ náà. How did we get here, guys? That Nigerians will be threatening Nigerians. Just because they know that even Nigeria police is infiltrated, is virused. That it is not all Nigerian police officers you can forward so yafun. They want lóòótọ́. Ìwọ̀n bá tá a ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí because ẹnìkan náà tún béèrè lọ́wọ́ mi pé látijọ́ tó ti ń pariwo okay kí ló achieve rí. Okay, ó ní kí la achieve rí. Ṣé àwọn pastors yìí ń ṣe làwùlà bíi ti tẹ́lẹ̀? Àwọn pastor tó tún wà nínú inbox mi tán mọ̀ pé àwọn wà nínú kólómi ṣé mo gbọ́dọ̀ mọ dárúkọ wọn síta for now ṣé torí pé mi ì tí ráyè kí wọ́n dẹ̀ má wọrí mo sì máa dárúkọ wọn. Mo dẹ̀ ti sọ fún Sam Ojo náà pé ó kàn sì tutù ni kì í ṣe bí ìsinmi ẹ̀ títí ẹ̀ náà sì wà ńlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àti tán sanwó fún o àti tán ń ṣe kinní kan o àti gbogbo ẹ̀ ẹ mọ̀ tí ì jẹ́ ń bẹ́ẹ̀. How did we get here, guys? Ẹ̀yin kan ní Rotimi o báwo lẹ ṣe máa ń sọ ẹ̀ náà máa wá ṣẹnu bí kòkòrò tó ń yọyún ó dáa ṣe mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ a máa ń sọ wípé touch not my anointed and do my prophet no harm. Touch not my anointed mo dẹ̀ ń sọ látọdún yìí ipe tó bá yẹ pé lóòótọ́ lọ́rọ̀ yẹn mo ti tú àwọn ọmọ Nàìjíríà sílẹ̀ kúrò nínú irọ́ yẹn sínú rádaràda yẹn touch not my anointed and do my prophet kò ní dáa fún anointed kò ní dáa fún wèrè tó lóun anointed tí ó lè sòótọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ gbà anointing sórí tó wá débi pé kẹ́ ẹ sòótọ́rọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn tinú bíbélì ṣe tẹ́ wá ń sá sẹ́yìn kì í ṣe ọ̀rẹ́rẹ́ ẹ̀mọ̀ gbọmọgbìn ayé yóò mọ̀ bàjẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pera yín ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run pátá tẹ́ ẹ rí òótọ́ lẹ̀ tẹ́ ẹ lè sọ gbogbo ègún tó wà nínú báìbù yóò mọ̀ jẹ́ tìyín ìrandíran ẹ̀yin olóṣù olórí burúkú yìí that for donkey years you will tell us you will tell our grandparents you will tell our parents that touch not my anointed and do my prophet so that ẹ̀yin olórí burúkú yìí bá mú yàwó ń yàwó tẹ́ ẹ bá sùn wọn ò gbúdọ̀ sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá mú ọmọ lọ́mọ tẹ́ ẹ bá sùn wọn ò gbúdọ̀ sọ̀rọ̀ mo ní kéèsì kan lọ́wọ́ ń sìn mo ti ní kí gẹ̀ yẹn lọ wá gbogbo evidences ẹ̀ wá tí pásítọ̀ ń sọ fún un pé ìṣòro ló bá débẹ̀ bí bóyá ẹ̀yin náà ti já sí kéèsì yẹn bóyá ẹ ti já sí kéèsì yẹn rí torí wọ́n ṣe díẹ̀ ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta ẹni yìí tán gbéṣẹ́ ẹ̀ lọ fún ní rédíò station ibo nìyẹn náà ó sá sẹ́yìn wọ́n bá dẹ̀ fẹ́ ní nọ́mbà mi pé Rotimi ìgbàbẹ̀ tẹ́lẹ̀ kì í gbowó yóò bẹ̀ escalate yẹ just gather your evidences so eventually ó gbé apẹ̀rẹ̀ nígbà torúkọ Jésù ò bá lè ṣe nǹkan tẹ́ ló ń ṣe ẹ̀ẹ́dẹ̀ kúrò nídìí ẹ̀ tó lórí burúkú ni gbogbo yín ni Jésù gbàlà Jésù wòsàn ará ọ̀rẹ́ ẹ wá tọ̀ wò ni mọ́ ẹ gbórúkọ Jésù ẹ kúrò ní gbogbo local centers yín ẹ má bọ̀ lọ hospital tán bá bí yàláyà yín dá yìí tá à ń sọ ẹ sùn wá lórí eléyìí tá à ń sọ yìí ẹ sùn wá wípé à ń pè yín lẹ́jọ́ látòrí bàbá Adébóyè ẹ sùn wá wípé à ń confront yín wípé ẹ wá tẹ̀sí orúkọ Jésù yẹn lọ hospital tán bá bí yín dá ẹ sùn wá ẹ̀yin olóṣù olórí burúkú bíi ti Nàìjíríà dẹ̀dẹ̀ Jésù gbàlà Jésù wòsàn ẹ wọ àwọn hospitals wa débi wípé ní Lagos State Teaching Hospital ní 2-3 years ago how many of you lẹ rántí wọ́n kó àwọn accident victims wá accident yẹn le gan bóyá bí RTA or whatever accident yẹn le gan àwọn tó bímọ ní ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta wọ́n dẹ̀ wá tẹ́ wọn wọ́n tẹ́ pálí sílẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ drainage kìíní ní hospital ní Lagos State Teaching Hospital how many of you lẹ rántí wọ́n wá transfer àwọn tó ṣe bímọ tára wọn sì tutù ẹ wá transfer àwọn sórí pálí ẹ wá kó àwọn accident victims sórí bed
ìjọba nàìjíríà ò dẹ̀ lójú tí wọ́n ti ẹ̀yin dẹ̀ ń lọ sábrọ́ọ̀dì ẹ̀ ń lọ gba treatment ẹ̀ wá nípa ń ṣépè bíbẹ̀ tó bá tún ṣépè fún yàn lórí social media yóò lọ sẹ́wọ̀n ayé gbogbo yín ò ní da ẹ̀ ní ṣí oríire àyàfi tó bá jẹ́ pé n tá à ń sọ yìí kò rí bẹ́ẹ̀ ló yà kù ẹ̀yin olóṣì olórí burúkú ẹ̀yin ń ṣe òfin ìjọ wo lẹ ṣe òfin wípé kí gbogbo àwọn Nigerian soldiers àti kínní kẹ́ ẹ̀ equip wọn kí wọ́n lọ gbogbo àwọn Boko Haram gbogbo àwọn tó ń pa wá ní fọnáfọṣù pé kí wọ́n dáwọ́ iṣẹ́ dúró ẹ̀yin olóṣì olórí burúkú ẹ wá ń sọ wípé àwa ń ṣẹ́ èpè ṣépè ò ti jà yín ìrandíran wo Mr. Sowore mọ́ báṣẹ́ rẹ lọ àwa kan ríṣẹ́ tó ń ṣe ó ti dégun ẹja sí wọn lọ́rùn torí tá a bá ṣe ń sọ ti federal government sí a mọ̀ sọ ti tẹ̀yìn religious sectors torí ẹ̀ ń pawọ́pọ̀ báyé wa jẹ́ Nàìjíríà ni ẹ̀yin olóṣì olórí burúkú yìí what exactly have Nigerians done to deserve this wickedness? I want to know what exactly have we done? Apart from the fact that we don't even love ourselves, we don't even love one another. Ẹ wá ń kó àwọn tó ṣe bímọ jẹ́ táwọn ìyàwó títí yín common lipstick àti common perfume and everything abroad náà ti ń lọ rà yet àwọn ọmọ Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ń ṣaṣojú ẹ wo life wa Nàìjíríà. Ẹ̀yin bàbá Adébóyè ẹ pa gbogbo àmẹ́tì yín pọ̀ ẹ sùn wa spiritually ẹ sùn wa physically ká wá gbé yín lọ síbi hospital wa kẹ́ wá lọ kojú serious situation tí ìṣàrẹ̀ ń jí lásán ẹ sùn wa máa débẹ̀ tó bá yẹ pé lóòótọ́ lọ́lọ́run yín ń wo cancer ló ń wo malaria ọlọ́run yín tí ó lè wo orí fífọ́ ẹ wá là ń sọ̀rọ̀ àwọn olòṣì olórí burúkú náà wà lórí social media wọn láwọn ń gbàdúrà ẹ̀yin títí yín ti bàjẹ́ rádaràda ẹ̀ ń gbàdúrà lórí social media ṣáàdúrà yín ń gbà ní. àsìkò ti tó tá a mọ̀ bẹ ògùn lọ́wọ́ ẹ̀ tì yín tó gùn ó mọ̀ fẹ̀jẹ̀ yín wọlẹ̀ tí ó mọ̀ fẹ̀jẹ̀ yín wẹ̀ láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ tọmọtọmọ òṣàbò ò lè gbèmí ṣe mí bó ṣe bá mi ni ẹ wá ń sọ wípé ìdí tèmi ò ṣe live video ni wípé ó ṣe èmi ti gba owó mo ti ń lọ gbádùn ara mi ẹ ní ṣoríire ẹ̀yin olòṣì olórí burúkú yìí gbogbo ọwọ́ tọ́gẹ́dẹ̀ yín bá dẹ̀ ń gbé bá rẹ̀ ló fi ń nà ní bẹ́ẹ̀ ni torí pé mímí kún mímí kò dẹ̀ mí anybody tó jẹ́ fàjà member tó dúró tán. Now title eléyìí tí mo ṣe is calling on Nigeria, the federal government of Nigeria and NAFDAC to stand up to their responsibilities. Eléyìí tá a tún fẹ́ sọ ẹ̀ náà sọ fún wa wípé aṣojú. Now look at this kí n tẹ̀ tó wọnú eléyìí lọ. Ẹ̀yin kan sọ wípé Rotimi touch not my netted intent sọ fún mi ní 2018 tí n bá ti post sórí Facebook. But if you could have told me nígbà yẹn pé touch not my anointed and do my prophet now ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀ mọ gbọ́ both home and abroad that in 2018 they were threatening me that their God, the biblical God, will pie me because I was mentioning the likes of Baba Adeboye and co. I was exposing their heel teachings, their heresies, which they themselves know. Now, at the end of the day, if they were threatening me, then they gave me so amount of time, it will expire. They gave me so amount of time, it will expire. Because the true God, the true Eledumare that exists, kì í ṣe tó ń gbè lẹ́yìn alábòsí. And if you are saying you are a Christian, yes, fine. But come and tell me, come and prove to me that there is something that is happening to you specially, that is not happening to people that don't even believe that any God exists. You must prove it to us today, you Christians. That because you think you're praying, you are special. Who told you? If your prayers make you special, and when you're kúrò láwọn camp orí burúkú tẹ̀ ń lọ yìí, come on, boss ojú títí Lagos Ìbàdàn express road, come on, cool now. And as a matter of fact, if truly there is one God that they are serving and redeem, winners, and what do they call it? MFM, CAC all over, deeper life all over.
If there are living gods, if there are powerful gods that they are serving in all of these organizations, then the question is that God mad, or are those gods just wicked? Because if you consider the massiveness of Redeemed Camp alone, then what is that God looking that we're still having accidents all over Lagos about the express road? Then that God must be useless. Oh yes. Come and convince us that there are some things that are happening to you specially that are not happening to people who are not even serving the same God you are serving. That's number one. Number two, when you say, hey, not to me, okay, now you can begin to talk about them. Whatever the bad things they might have done, once you have your evidences, you can talk about them. In one success, thank you. Then, if you are telling me that I am now free to talk about them, does it mean that your gods, who they say he doesn't change, has now changed because of the truth that Awikoko is saying? And you're Nigeria, Jaranye now. Jaranye now. You told me in 2018 that it is against God's will that somebody will expose a man of God. Torí pé wọ́n dá òróró orí burúkú, òróró òṣì tí ó pa wọ́n, tí ó yọ̀ wọ́n dá léra wọn lórí. But today, so many pastors have been telling me, no, you are free to talk about them as long as you have your evidences. Then what changed? There is a question Nigerians are now asking. What exactly changed from 2018 to 2025 that you are now giving me the freedom to talk about them? Then that means your gods are useless. The gods you are promoting, those gods are useless. Abade lọ sí church ngbà náà, mo jẹ́ wàhálà láì rí ọ, mo jẹ́ wàhálà láì rí ọ. Jésù mo wá sọ́dọ̀ rẹ, má jẹ́ wàhálà láì rí ọ. Ṣé Jésù dá yín lò? Ẹ wá sọ wípé òkè Rótìmí, ó dáa bó tún ṣe wá ń dárúkọ wọn yìí, má jẹ́ kí wọ́n tiẹ̀ lu Jésù o. Mo rò pé má jẹ́ kán tiẹ̀ lu Jésù o, torí wípé sórí Jésù wá o, Jésù wá o, òun kọ́ ló rán wọn iṣẹ́ o. Mo dẹ̀ ní kẹ́ ẹ evidence ẹ̀ wá, ẹ tún sá sẹ́yìn. Eléyìí tí mo fẹ́ sọ ẹ já mi ẹ̀yin tẹ́ wà, mo mọ̀ pé mo ní àwọn ọ̀rẹ́ tó jẹ́ US Army officers. There is an aspect of movies involving US Army officers. Eunice Love, thank you. There is a part of the US Army that when you have a unit of US Army officers go for an assignment, let's say 20 of them, do you know that US Army officers are not allowed, I don't know if it is in their code of conduct or it's something that they just naturally do, that they will never leave a fallen soldier. Please, they don't usually leave a fallen soldier on the battlefield. They will always look for a way to rescue them. Am I still making sense? US Army. But how come? Bá a ṣe ń kọ orin kan, ẹjọ́ mi mọ̀ bóyá light up máa mọ orin yìí, ẹ̀yin tẹ́ lọ sí church as deaconess. Tó ní ṣe pẹ̀lú ọmọ ogun Jésù, something ọmọ ogun Jésù. Ẹjọ́ mi mọ orin, bóyá orin CAC ní BCNS níbi kan mi rántí. Ẹ̀yàn ọmọ ogun Jésù, dúró dúró fún Jésù. Ẹjọ́ ṣé mo rin yẹn? Ẹni tó bá mọ̀ ẹjọ́ kó wá kọ fún wa. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ kọrin yẹn, kẹ́ ẹ gbọ́ lyrics yẹn. Nígbà tẹ́ bá pè mí lọ́mọ ogun Jésù, kì í ṣe Boko Haram nìkan ló ń pa wá, àṣà ọmọ ogun Jésù. Ṣé ẹ mọye Christian náà ti pa? Ẹ jẹ́ bá mi mute o. Funny Hub,
I beg of you, in the name of whatever you believe in, please don't come on my live video to come and threaten me about what I believe in that is the truth. Don't toe this line, Rotimi, the line that I'm exposing the lies of Jesus, the lies of Bible. If I bring you up, can you come and defend it? Now you are threatening, don't toe this line so that something will not happen to me. If something happens to me, is it you? You are warning me not because you love me, but because I'm exposing your lies. Let's get it straight. Don't get it twisted. Is there anything are there bad things that are happening to people who don't believe that God exists that are not happening to you, followers of Jesus? Yes or no? Ọmọ ogun Jésù. At the end of the day, common ebi ó ti pa ọmọ ogun Jésù sílé ayé tá a wà yìí. Mo mọ àwọn voice note tí mo ṣì gbà láàárọ̀ yìí. Ọmọ ogun Jésù. Common sickness ó ń pa ọmọ ogun Jésù. When we have army officers, generals, that when they go to war, they will be at the forefront. Jesus is nowhere to be found. Ẹ dẹ̀ ní kí n ṣe ọmọ ogun Jésù, because Jésù ni balógun. Jésù ni balógun ọ̀run. Àbí báàlẹ̀ ń kọ́. And I'm using my social media space to say that I am no longer interested, and I will continue to expose all these lies. And you are coming on my page to terrorize you, to threaten me. Pé Jésù máa pa mí. Ṣé àrà àwọn tán ti yìnbọn tán dẹ̀ survive ẹ̀? Èṣù méjì mẹ́ta ó pa Jésù. Mo dẹ̀ ti béèrè lọ́wọ́ yín, ó sọ fún olè àpọ̀tún pé lónìí ó wà pẹ̀lú mi ní paradise. Now the question is, nígbà tí wọ́n wá ló kú tán tí aṣọ ìpèlè tẹ́ḿbìlì fàyà sí méjì, ẹ̀yin Christians ẹ wá dá wa lóhùn. Ibo ni Jésù lọ? Ṣé ọ̀run ló lọ ni àbínú ìsàòkú, torí ó ní ikú oró rẹ̀ dà, ìsàòkú ìṣẹ́gun rẹ̀ dà. Ó dẹ̀ sọ fún olè yẹn pé àjọ wà lénìí ní paradise. Contradiction. Ṣẹ́yìn tẹ̀tẹ̀ mọ́ wá fẹ́ sọ̀rọ̀ bí ìgbà tó yẹ pé ẹ lọ́pọlọ lórí pé ẹ fẹ́ràn Jésù ìgàn. Ẹ fẹ́ tí Jésù yẹn bá wà, ẹ jẹ́ àzìmọ̀ kó wà. Ṣé torí pé ẹ fẹ́ràn Jésù lẹ ṣe wá sórí social media láti wá defend, àbí torí ìjẹkújẹ tẹ́ ń fi orúkọ Jésù jẹ? Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé lóòótọ́ ni Jésù yẹn wà, pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bà orúkọ yẹn jẹ́, ṣé mọ̀ pé mo ti fi condition yẹn lẹ̀, ẹ mọ̀ gbọ́mọdún ni. Ọmọ tẹ́ ẹ tún fẹ́ràn tẹ́ ẹ ń wò lójú pé ọmọ ìlú fàtọ́, ẹ mọ̀ fọwọ́ ara yín gbé wọn gbìn, ẹ mọ̀ gbàròyìn ìbànújẹ́ lórí wọn ni. Ẹ̀yin olòṣì olórí burúkú yìí, tí ẹ fẹ́ràn Jésù ni, don't toe this line o, don't go this line o, don't touch Jesus o. Ṣẹ́yìn mọ̀ Jésù? Ǹjẹ́ ẹ mọ̀? Kí wèrè tó wá threaten mi nígbà tí ẹnìyẹn jáde tó àlẹ́jì pé bàbá Ezekiah kọwọ́ bọ̀ lábẹ́ Adésínà, ṣe bí kò pẹ́ wèrè tó jáde tó ń ṣe bí ìgbà tó yẹ pé òun fẹ́ràn Jésù, ṣe bí ìyàwó ló ń bá sùn táṣìírí ẹ̀ síta, ṣé ẹ rí mọ́ láti gbà yẹn? Anyway, ibi tán bá ti sọ̀rọ̀ against mi lẹ ti máa rí nsìn tó lọ comment síbẹ̀ tó máa lọ support wọn, torí wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pe Jésù pátó olòṣì olórí burúkú nìyí, àṣìírè nìyí. Ìkànnù yín òun pé òun wá ń defend Jésù lórí platform mi, ebi ń pọ̀ ọmọ làkejì, ìwọ́dẹ̀ kó oúnjẹ sílé, ó kọ́kọ́ lọ ṣe yẹn náà kó fi Rótìmí Daniel sílẹ̀. Ẹ̀yin olòṣì olórí burúkú yìí. Ìnira tẹ́ ní Jésù rí lórí igi yẹn, gbogbo ẹ̀sìn tẹ́ lẹ́ẹ̀ fi ṣe yẹn nígbà tó wá sáyé, nílọ́po mẹ́wàá nílọ́po ogún ẹ̀ lẹ́mọ̀ rí tọmọtọmọ tó bá jẹ́ lóòótọ́ làwọn stories yẹn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bàjẹ́, àyàfẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá gbé òótọ́ dání wípé ẹ kàn ń ṣe níwọ̀nba wisdom tẹ́ ní lórí story yẹn ni. Ẹ̀yin olùṣòlò rẹ̀ máa threaten mi láti ìrìn àjò láti 2018, ẹ máa threaten mi ní 2025. Mo rò pé orí yín ti burú. Ẹ threaten mi títí tẹ́ débi wípé ọmọ ọ̀gá yín náà ló fòṣànlẹ̀ ló kú, ìmí ìdẹ̀ tó ti kú nínú yín tó yẹ pé àkàn gbọ́ ni. Ẹ̀yin olùṣòlò lórí burúkú aláyébàjẹ́ yìí.
ẹ máa fi Jésù threaten èèyàn, fi threaten èèyàn. Ṣé ẹ mọ Jésù yẹn? Ẹ̀yin mọ Jésù yẹn? Ẹ jáde tẹ́ bá mọ̀. Isaiah 29:13 the same thing ló sọ pẹ̀lú Matthew 15:8 ẹ ṣí tẹ́ bá ní bíbélì mẹ́ẹ̀ torí mi ò kà mọ́. Isaiah 29:13 tó bá yàtọ̀ ẹ padà fún mi màá jẹ, ẹ mọ̀ fi iyọ̀ àti magí sí, ẹ jẹ́ ń jẹ́ látẹ̀. Isaiah 29:13 Matthew 15:8 ó ní àwọn ènìyàn yìí sì súnmọ́ mi pẹ̀lú ètè wọn pẹ̀lú ahọ́n wọn ṣùgbọ́n ọkàn wọn jìnnà sí èmi Olúwa rere. Káwá lórúkọ Jésù yẹn rí gbogbo sórí yẹn rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wá ń jà lórí ẹ̀rọ ayélujára. Ìjọ́ wo lẹ ti bá àwọn bàbá tó bàjẹ́, àwọn bàbá tó bàjẹ́ tó bà orúkọ Jésù yẹn jẹ́ débi tó dé yìí, ìjọ́ wo lẹ jáde lẹ ṣe fídíò fún wọn rí? Ẹ̀yin olùṣọ́ lórí níwọ̀n gbà tẹ́ ẹ̀ bá ti lè jáde sọ fáwọn bàbá Adébóyè pé o tó irọ́ tẹ́ ẹ pa lórí ọ̀rọ̀ pé Jésù tí ò bá ti san táìtì lẹ́fù tẹ́ ẹ lè sọ síta ẹ mọ̀ gbọ́mọgbìn ní tó yẹ pé mi lẹ ẹrù pẹ́ lè ẹni tá a bá lè dààmúlẹ̀ lè lẹ́dìmọ́ ẹrù pẹ́ lè dá èmi mú bẹ́ẹ̀ pé 20 bẹ́ẹ̀ pé 30 mo wà ń lé fún yín. Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fìrí ni. Tá a bá rí pásítọ̀ kankan tó mọ̀ pé irọ́ ni bàbá Adébóyè pa tó dẹ̀ mọ nǹkan tírú àwọn Oyèdépò ń forúkọ Jésù ṣe ṣùgbọ́n tí wọ́n lè sọ tó yẹ pé orí platform wa náà ti wá máa ń dúnkokò mọ́ wa gbogbo yóò mọ̀ ẹ mọ̀ kàn bànújẹ́ lórí ọmọ ni. Ẹ̀yin olùṣọ́ lórí burúkú yìí tẹ́ ẹ bá fẹ́ràn Jésù lóòótọ́ kí ló dé tẹ́ ẹ mọ lo platform yìí láti mọ correct gbogbo àwọn abnormalities tán forúkọ Jésù commit. Tí n bá jáde sí ti bá ní gbogbo àwọn bàbá yín nínú Olúwa pátápátá adẹ́tẹ̀ ni wọ́n, ẹ máa ní kí ni Rótìmí tún sọ. Adẹ́tẹ̀ ló máa ń jẹ wàrà tó máa ń dágbà wàrà nù náà. Ẹ forúkọ Jésù yẹn mẹ́kọ̀ owó tán ẹ wá bàjẹ́ débi wípé kò wúlò fáwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn kò dẹ̀ ní wúlò fún wọn títí láéláé torí a máa bọ́ nínú oko ẹrú tá a wà yìí. Tọ́ bá tiẹ̀ wá ń sọ fún yín pé Rótìmí gbowó ni ò ṣe sọ̀rọ̀ látijọ́ yìí kí ló dé tó lórí burúkú yín ò mọ béèrè pé evidence ẹ̀dà ta ló san. Ṣé wọ́n máa ń gbowó fún yàn? Irú àwọn kíkàtì àwa ni mo lọ gba cash irú àwọn èèyàn gbowó fún yàn wọn ní yáyàn fọ́tò. Ẹ̀yin olùṣọ́ lórí burúkú yìí ẹ̀yin ẹni àdánù. Wọ́n ládẹ́tẹ̀ ò lè fún wàrà ṣùgbọ́n ó lè dá wàrà nù. Ṣáwọn bàbá yín ní Olúwo kì í ṣadẹ́tẹ̀? Ẹ mọ̀rúkọ Jésù táwọn èèyàn package tí wọ́n package with truth, love and humanity tẹ́lẹ̀ ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe bàjẹ́ torí greed because of your insatiable appetite for wealth, for material things tó pé tọ́lọ́jọ́ bá dé wọn ò lè ní billions lákàntì kíkú lóhun dé òun gbà òun lọ ó dàtọ̀wọ́ ẹlẹ́ni. Kí ló ń jó yín lọ́wọ́ tẹ́ fi jólẹ̀? Is that a must? And I find it so intriguing. I find it so disappointing that you don't like what I'm doing, yet you find it difficult to press the block button. Ṣé wọ́n bí sórí mẹ́jà ni? Torí tẹ́ bá tí gbóhùn àwíkòkò ara yín ò ní balẹ̀. Ìmí wà nù yín tẹ́ pa block ẹ̀ ó tún lọ lo fake account ó tún fi ń wọlé wá. Yet Jésù yín sọ wípé ibi tí ẹ bá dé tí wọn bá ti gba ẹ̀yìn rere yín ó ní pé kẹ́ ẹ gbọn bàtà yín tó lórí ibú èèyàn nìyín ni. Ó ní kẹ́ ẹ gbọn bàtà yín kẹ́ ẹ sì kúrò ńbẹ̀. Ipe dọ́ọ̀sì ẹsẹ̀ yín it will be against them on the day of judgment. Ẹ ṣe jẹ́ kí judgment yẹn dé kí ẹ pé torí ẹ nífẹ̀ẹ́ mi ṣùgbọ́n torí business yín ti bàjẹ́ ni ẹ̀yin olùṣọ́ lórí burúkú yìí yóò sì bàjẹ́ ju báyìí lọ. Ọ̀pọ̀ nínú ẹ̀yin pastors tẹ́ wọ́n sọ̀pọ́tì Rótìmí olòṣì lọ́mọ yẹn ọmọ àlè ní antichrist ní kìnìkan olórí burúkú yín wò wípé bóyá tẹ́ bá ń gbèjà àwọn bàbá yìí lórí péèjì mi bóyá wọ́n á rí yín wọ́n wá fún yín ní compensation ní ṣoríire. Kẹ́ ẹ fẹ́ Jésù ṣá tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni máa yẹn kú lórí igi àgbélébù tó dẹ̀ jẹ ìyà tó jẹ ẹ wo tẹ́ ẹ sọ orúkọ ẹ̀dá ẹ̀jẹ̀ a máa bí yín yóò mọ̀ béèrè lọ́wọ́ ọmọ yín. Ẹ̀yin adẹ́tẹ̀ burúkú yìí mo dẹ̀ sọ́njọ́ náà lọ mo ní pé gbogbo àwọn bàbá yín nínú Olúwa yìí ekulé ó bẹ́tà jù wọ́n lọ. Wọ́n ní kí n ṣáàwò tẹ́kú bá jẹ̀yàn lẹ́sẹ̀ lóru téèyàn bá ń sùn eku mọ ibi tóun máa jẹ̀yàn dé eku mọ ibi tóun máa jẹ́ dé tó dẹ̀ máa fàtẹ́gùn sí pé kó mọ́ bá pàdánù ọ̀nà méjì. Torí tóun bá ń jẹ́ lẹ́sẹ̀ tílẹ̀ bá mọ́ di dandan kó o Fílípè nìyẹn ṣùgbọ́n oorun yìí kó o mọ̀ dàmẹ́ lójú eku máa ń fẹ́ atẹ́gùn sí yàn lẹ́sẹ̀ tó bá jẹ́ yàn lẹ́sẹ̀ lóru.
That is why you will never know. Ó dìgbà tó bá jí tó mi bá kàn lẹ́sẹ̀ kó tó mọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn bàbá yín ní Olúwa jẹranjẹgun ni wọ́n náà. That in the Christian association, you Christians, both online and offline, you are not moved, you are not pained that somebody who calls himself a man of God, nínú ọ̀gbẹ́lẹ̀, will be asking billions. Ẹ̀dẹ̀ lẹ́ ń ṣe Jésù. Ẹ wá là ń bu ẹnu àtẹ́lu Jésù yẹn. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí, ewé ò ní jẹ́ fún yín mọ́, egbò ò ní wà fún yín mọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń forúkọ Jésù bojú yìí. Gbogbo yín pátá, ewé ò ní jẹ́ fún yín mọ́, egbò ò ní wà fún yín mọ́. Ṣìṣe tọ́mọ ewúrẹ́ ń ṣe tó ń bá Yẹ̀sùn yóò mọ̀ ṣe yín. Àtìkò ìṣúra mi lọ sílé ológo. Ó dájú pé n ó láyọ̀ lọ́jọ́ bí mo bá délé. Àbí báwo lẹ ṣe ń kọ? Ṣé bó ni tẹ́ kọ́ wa kékeré nìyẹn? Àtìkò ìṣúra mi lọ sílé ológo. Àtìkò ìṣúra mi lọ sílé aláyọ̀ o. Ó dájú pé n ó láyọ̀ lọ́jọ́ bí mo bá délé. Ó wà níbẹ̀, ìṣúra mi wà níbẹ̀. Nílé ológo, ayọ̀ mi wà níbẹ̀. Ó dájú pé n ó láyọ̀ lọ́jọ́ bí mo bá délé. Ṣé bí bá ṣe ń kọ́ nìyẹn? Mi wá lè mute yẹn. Now, the same God tẹ package tẹ fún wa wípé ó lọ sọ́hun yẹn o, because that's the only promise tẹ ló ṣe pé ẹ lè jìyà láyé. Èmi dẹ̀ sọ pé mi ò jìyà, ẹ dẹ̀ ní pé dídán kí n wá bá yín jìyà. Èmi ò jìyà láyé. But at the same time, mi ní bá ayé aláyé jẹ́ to get what I need. Màá ṣiṣẹ́ ọwọ́ mi, màá flẹ́jọ̀ bó ṣe kí n flẹ́jọ̀. Tó bá wá jẹ́ wípé ọ̀run àpáàdì yẹn o, òótọ́ ni fẹ́yìn, ẹ̀yin àti ìrandíran yẹn mọ̀ lọ. Ṣùgbọ́n mi o, kì í ṣe fún mi, kì í ṣe fún ti tàwọn Fàjà nation. Àdẹ̀dì yín mú. Now, let's now say that he gave you a promise that there is one sky place tán ti ń talẹ̀bẹ̀ tẹ́yìn pásítọ̀ tó ń gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé ẹ̀ ń ra plot ilẹ̀ fún wọn ní ọ̀run yẹn lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ló ti fẹ́ jẹ́ ẹ̀, ó ti parẹ́, ó ti kú, ó ti lọ gbàyè sílẹ̀ fún yín. Ẹ̀yin pásítọ̀ tó ń gba owó ilẹ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn, ẹ wá ní pé ká má ṣépè fún yín. Okay, the same God náà ló fún wa ní wisdom, knowledge and understanding tó sọ wípé a breast at hand is worth much more than two in the bra. Tá a bá fẹ́ lọ nílànà yẹn, a bird at hand is worth much more than 1,000 birds in the forest. Orobìnrin ń sin obìnrin tó ti lé fún bíi donkey years. Ó wá jàjàwẹ́ wálé. Ó jàjàwẹ́ wálé ńjọ́ kan. Ó ti wá ṣe gbogbo tí ń ṣe rùnmúrùn, tí ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ó tún wá ń ronú ọmọ kan tó tí mọ̀ bóyá ó máa ever rí láyé ẹ̀. Wọ́n ní a breast at hand is worth much more than two in the breast, in the bra rather. Àbí tàbí tá a bá fẹ́ lọ idiomatic expression school náà, a bird, ẹyẹ tó mú dání báyìí tó ń bá ṣeré, bóyá rírò ló sọ ẹyẹ yẹn ni o, bóyá má kọjú mi sórun alẹ́ lórúkọ ẹyẹ yẹn ni o. Ó wá ń sọ fún pé okay, ìwọ ẹyẹ yìí, mo dẹ̀ wíṣì pé òdèrè kókò ni mo ní o, ṣùgbọ́n àdàbà ni ó ṣe mọ́ tọ́jú àdàbà yẹn ná kó o tó rí òdèrè kókò. Ohun tí mò ń sọ nìyẹn. How does it relate to what I'm saying? The same biblical God that you people claim is your God, he promised you sky mansion, but it's the same God who has given you wisdom, knowledge and understanding tó sọ wípé a bird at hand is worth much more than 1,000 in the forest. Planet Earth tó tiẹ̀ ṣe fún yín iná, gbogbo àwọn góòdì wa ní Áfíríkà, ẹjọ́ ibo ló wà? Ẹ mọ̀ dá mi lọ ẹ̀yin pastors tẹ wà nílé, gbogbo àwọn góòdì wa, ṣé ẹ ti rí fídíò bí tí wọ́n fídíò tí wọ́n ṣe ní UK gold reserve? Ṣé UK ní gold? Yet wọ́n gbé Bible wá fún yín, wọ́n wá ń kó góòdì wa lọ sọ́dọ̀ wọn as legal tender whatever source.
yet àwa tá a ní gold yẹn orí wa ti burú débi wípé Jésù yẹn náà gbélé wa lọ́wọ́, àwa dúró pa ń lọ sọ́run. Now planet àti tá a wà currently ní ìsìn, currently mo ń béèrè currently yìí, what have we made of it? What have we made of the planet Earth that we have currently? Oil and gas tí mò ń bá ṣiṣẹ́, you will never know pé refinery tá à ń sọ yìí, pé refinery ò tiẹ̀ lè mọ̀ pé refinery, torí even one small droplet of diesel like this ò lè rí lẹ̀, gbogbo ẹ̀ neat ní propane gas ní o, LPG ní o, gbogbo ẹ̀ different sections ò lè rí one droplet. Common environment wa tẹ́ bá dé mechanic village ní Nàìjíríà, ṣẹ́yìn yìí lẹ wá fẹ́ lọ gbé mansions of gold. Ẹ jẹ́ ká ṣe environment sílẹ̀, because if I go into environment now, I will be touching on lithosphere, which is the land. Kí ni nǹkan tẹ́ ẹ ti ṣe sí ilẹ̀? We are talking about the atmosphere. Kí ni tẹ́ ẹ ti ṣe sí atmosphere tó ń bàjẹ́? We are talking about hydrosphere, water bodies wa, shell ti bàjẹ́. Shell organization tó ń front fún foreign countries, wọ́n ti bà gbogbo water bodies wa jẹ́, ayé wa ti bàjẹ́, a ṣì ń pe Jésù àbí? Then you talk about biosphere, which are the living things with respect to both animals and plants. When you now consider the interrelationships láàrin these four spheres tí mo dárúkọ yìí, come, what is our hope for tomorrow? Ẹni ọ̀run laṣà ń lọ ṣá, ayé lọ́jà ọ̀run nílé wa. Ok, àwọn tó tiẹ̀ wá kú, gbogbo àwọn tó tiẹ̀ wá kú, kọ́ mọ̀ wà rẹ́ nìkan tí ó yọjú sí yín tí ó fi hàn yín pé ṣé o ti rí ọ̀run àpáàdì ní bàbá yín wà o àti ìyá yín, torí ń tẹ́ bìlíìfù nú ẹ̀ nìyẹn. Àwa kan wá dìde wípé sẹ́ ọ̀run yẹn rí lè kò rí, Nigeria must move forward. Ló jẹ́ kí n title lélẹ̀ ní pé Federal Government of Nigeria and NAFDAC, àsìkò ti tó táwọn tẹ̀ sí yín lójú. Ẹni bá máa kú máa kú, ẹni bá máa kú ló máa kú. Why am I saying this? How many of you lè rí fídíò arábìnrin kan tí wọ́n arrest from Imo State pé ó ń ṣe fake ọṣẹ? How many of you, bóyá kí n play ẹ̀ fún yín? Tọ́sà bá ń sọ̀rọ̀ sí ẹ̀yin pásítọ̀ ní àmọ́ tá à ń sọ, ṣùgbọ́n torí pé gbogbo tí tẹ́ bá ti forúkọ Jésù ṣe àṣegbé ni. Tabarẹ́ anybody tó bá sọ fún yín wípé láti 2025 pé tẹ́ bá fi Jésù ṣe àṣegbé ni, ẹ mọ̀ sọ fẹ́ ni ẹ pé tí ẹ ti bàjẹ́, irọ́ tó tó láyé yóò sì. How many of you lè rí fídíò yẹn? See my Jack, thank you so much for the gift, I appreciate you, sir. How many of you lè rí fídíò yẹn? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ down. NAFDAC rose up to go and arrest a lady. Don't get it wrong. Don't get my submission wrong. I will never support doing fake things for people to buy without even considering the damaging impact on their health. Even gan tí o bá tiẹ̀ wá ní damage lórí health wọn, what about the hard-earned money tán fi ra kinní yẹn? Ṣé ló dàbí pé kéèyàn lọ ra mọ́tò lọ́dọ̀ Fọgánsìn, Fọgá ti mọ̀ pé táyà yẹn ti ń yọrin o, ó tà fún yàn, ó dẹ̀ mọ̀ pọ̀wọ́ wájú dẹ̀ lèèyàn tó fẹ́ gbé táyà yẹn sí, ó tà fún ẹ, ó dẹ̀ gbé lọ, ó lọ l'accident, ó kú dànù. Kí ló fi yàtọ̀ sáwọn pastors ìwà ẹ̀? Now mi mọye ẹ̀yin tẹ́ ẹ rí fídíò ẹ̀ bọ̀, bóyá kí n play torí short video ni. Ẹ gbọ́n sìn. Bluetooth mode. It's only few minutes. NAFDAC, gbogbo ẹ̀yin NAFDAC representative tẹ́ bá wà nílé, ó yẹ kójú máa tì yín, a mọ̀ tẹ̀ sí yín lójú. Ẹ gbọ́. NAFDAC arrested a woman for manufacturing fake cream in Lagos. Okay, my name is, good afternoon. My name is Divine Adebayo. Okay. You are from where? I'm from Imo State, Nigeria. Okay. Born to the family of who? Born to the family of Oha. On the date, On the date, Lagos Alege.
At 1984. 1984. Okay, born 1984. Yes. Let us know your schools attended and dates if you can. I went to Lagos State University. No. Lagos State University, ẹ máa gbọ́ o. From Julie Martins Agege. And I went to Lagos State University. I studied banking and finance. Okay. Which year is that? Okay, back then. Which year be that? Okay, but you say it was 17 years ago. That's when I gave that. I'm still in school then. Okay. Are you married? Yes, I'm married with 2 kids. 2 kids. Okay. So after your school, what were you doing? I was doing all kinds of business. I've sold up with them. I've sold provision, I've sold the house. I've sold many petty business before I ventured into skincare. Okay, so which year do you venture into skincare? First 2020. First? 2020, like 2020, 2021. Okay, you started? Yeah. Okay. What is your business address? It's number 115 Powerline Road, off Road, Road, Okay, and your business name? The Shine Spa. Okay, Shine. Okay, your company is into what? Okay. We sell some skincare products and we want. Now, this is a lady. Now, either you are a Christian or a Muslim or oníṣẹ̀ṣe or o tiẹ̀ believe nínú kankan. Ẹ jọ̀ọ́, for the first time in our lives, can we even be human and allow truth to dwell in our hearts concerning what I want to explain? Take note, I will never support the production of fake items. This majorly because of the damaging impact, because irú àwọn creams báyìí ó lè fa cancer and everything, bó ti yẹ pé àwọn tó bá ń lò lè má tètè mọ̀. But then this is my point from the whole situation. NAFDAC was alerted, or they got to know somehow that this lady is producing fake creams. We appreciate NAFDAC, almighty NAFDAC. We thank you so much. We appreciate you so much. Tani ọ̀gá NAFDAC ń sìn, máa tag ẹ, máa ṣe short video, máa tag ẹ. Wàá wá sọ fún gbogbo ayé ń tá a fẹ́ sọ yìí. A lady is producing fake cream which could be damaging people's lives, meaning that this arm of the federal government loves the citizens that they do not provide security for. I will say that again. It shows that the swinging into action of NAFDAC being an arm of the government is because government has empowered them to go after fake products. Because the federal government of Nigeria loves the citizens so much. Unfortunately, the same federal government of Nigeria will not go as far as creating or ensuring that security aspect of our lives are secured. That being said, now that took over. Look at the interview. I'm looking at the lady here. But my question today is, or my submission today is, if somebody is making fake products, what it means is the person must have gone to get money to purchase raw materials. Depending on the scale of production, the person might be paying people that they were working together. Ẹ jẹ́ mọ́ fọkàn bá mi lọ. No do. She had raised some capital to make sure that she produces this alleged fake product. This is just body cream. Kì í ṣe nǹkan jíjẹ. NAFDAC, can we say that we will appreciate you if you open your arms of love to Nigerians
and begin to help us ask our pastors, ask our imams. Ǹjẹ́ lè máa bá wa béèrè pé omi tí wọ́n ń tà ṣó ní NAFDAC number? What is the hygienic situation of things níbi tí àwọn pastor bí Ọdẹ́kúnlé Epaphras, Sam Òjó, Táíwò Òjó, gbogbo wọn, any one of them tó bá ń ta omi allegedly? Kí ni hygiene àwọn omi tí wọ́n ń tà fáwọn èèyàn? No, NAFDAC torí pé Nigerians ò tí ì ṣetán ni o. You will stand up and say you are clamping down on fake medications. You will clamp down and say you are clamping down. Does it not mean pé ẹni tí ò bá gbówó wá fún yín lẹ máa ń lọ mú ni? I'm asking. Whosoever is in charge of NAFDAC, ó yẹ kójú máa tì yín. Tó bá jẹ́ àgbàlagbà níyín, ó yẹ kójú máa tì yín sà. I don't know who NAFDAC chairman is. That somebody had gathered money to make a product. Yet, you arrested and you have done a good thing for arresting us, sir. NAFDAC organization, you have done a very wonderful thing. But your job is highly sentimental. Your job is highly incomplete when you are not ready to go after the religious sect who are producing both water, oil, whatever. Omoto Fufuyi is there in the South. NAFDAC has never stood up for one day to go and authenticate what they are selling. So the reason why you have arrested this lady is because the lady is selling fake product that can be damaging people's lives. Baba Adeboye said that is Jesus can cure cancer. Baba Adeboye said that as giving messages, including all these pastors, that they shouldn't be taking medication, that they should use water, they should use Jesus, they should use handkerchief. How many times have you gone to arrest these men, sir? NAFDAC. Torí tó bá yá wọn là ń ṣẹ́ èpè. Wọ́n là ń ṣẹ́ èpè fún yín. Ṣùgbọ́n gbogbo ayé máa bá yín gbọ́ lórí social media. In tá à ń sọ. We are giving NAFDAC some time before we begin to use legal whatever. Because ìwọ̀nba tá a bá lè ṣe á ṣe to make sure that the lives of our people are rescued. True omi ni kí lorúkọ parasite tó máa ń fa typhoid yìí wà. True omi ló pọ̀ jù sí. Yet we have pastors that are selling all of these things. We have pastors that are forcing people to do a lot of things that are not convenient for them. There are no organizations established by the federal government of Nigeria to make sure that these pastors are clamped down and their activity stopped. Federal government of Nigeria, Mr. Bola Ahmed Tinubu, we are calling upon you today. Oh. This lady has physical products she's selling. What about the ones that are selling products that we cannot see? How come FCC or even NAFDAC, association of these two people, have not gone into that sector to arrest anyone selling without being able to confirm? I'm asking Nigerians, how come that you are selling Jesus, yet you cannot be arrested for selling fake products? If truly, some of you will say, Rotimi, don't mind those people that are selling products. Jesus only came for salvation of our souls. Ibo ni soul yín sá lọ tẹ́lẹ̀ tẹ́ tán salvage. If that were even to be true, salvation, what is evidence of our salvation in Nigeria from year to year when Nigeria is still so corrupt and deadly? No, Emma, please answer. I'm speaking English now.
If you say your own is Rotimi, you are saying the truth, and that is why in my own church I limit my message to salvation. I limit my own message to salvation because these people don't know Jesus Christ. That's the excuse I've gotten from so many pastors. Okay, with all the salvation messages that you claim you are preaching, then it means you are also useless with that useless message of salvation when we cannot see the impact in the society. Federal government of Nigeria, NAFDAC, EFCC, you run down on boys that you tag being yahoo boys. Yet we have people who are dining and whining with government officials on the altars of how do I describe their altars? But you cannot touch them because they are whining and dining with the high and mighty. And you lori buruku. This is the time that we're going to be asking for authenticity. You must authenticate whatever you are selling. Ẹ̀yin náà tẹ́ ń wá wọn lọ tí wọ́n bá láwọn agbára wọn ò lóhùn onílé wo onílé yín ni onígbà ẹ sá fáwọn people yìí. They know what I'm saying, and that's why they are fighting to maybe to tarnish my image by spreading some stupid news mi gbọ́ wọ́n ti gé Àṣàkẹ́ mi létí lọ. Gbogbo àwọn àfàjà, I will remain glued to this assignment of liberation. Inú mi dẹ̀ máa ń dùn tẹ́ bá bú mi nígbà tẹ́ bá rí nǹkan kan sọ mọ́ o lè bọ́ bàtà ẹsẹ̀ àwọn bàbá bàtórí burúkú wò náà wọ̀ ká bàtà tán fi ń ba yé aláyé jẹ́ bàtà tán wọ̀ lọ́lé awo tán wọ̀ padà wá fi porúkọ Jésù tí yóò jọ mọ́ ta papọ̀ ni ẹ̀yin olùṣọ́ lórí burúkú yìí. Now there is another one you should listen to, guys, because we are going to be calling on UK government, US government, Canada government, the government of Sweden ni Finland ni Australia ni gbogbo bíkíbi tí Nigeria churches bá wà, the government of that nation must stand up to their responsibility because àwọn Nigerian pastors ní abroad wọ́n bá yé àwọn èèyàn jẹ́ gan lábẹ́lẹ̀ tẹ́ mọ̀. I will play this one for all of you to see or to hear it. My husband, who was sacked because he couldn't meet up with offering targets. We've been in the UK for 4 years now. My husband is a pastor here, but he also has a side job, like a regular job. So recently, they've been on him about offering target. And before I married him, when I see all these things online that they give offering target, I have never believed it until he started telling me about it. He didn't even start telling me initially until it became pressing for him. Even if they are giving targets in things like this, I didn't expect it to extend all the way to the UK. I thought it was going to end in Africa or in Nigeria. I didn't even know that my husband has been putting money from his salary into the church offering just so he can meet a specific target. Like, they don't make it sound as if they are giving you a direct target. They make it sound as if you are not doing enough evangelism, you don't have enough members in your church, so your offering is not enough or something like that. It's not enough for church development and all of that. Like, it sounded crazy when he was telling me. I was so pissed off to the point that they fired my husband here in the UK. I'm not talking about this man is a full-time pastor. He has a regular job. Not like they are paying him one important salary or that's where he survives. Yet they had to sack him. The funny thing about the whole thing is that they lied to the whole church that they were going to transfer him. It was people in the UK that knew how these things work. You can't just move somebody in the UK who is not a full-time pastor and just transfer him to another city when you know this person has a regular job. So one of my friends started asking me questions. Are they really transferring your husband? Say transfer, go with. Sack, they sack him. She was like, why would they sack him? And I told her the fact that he was not meeting up targets they gave him for offering tithes or whatever money he was supposed to be raising every month. It wasn't coming in, to the point that my husband was putting from his salary into the church. She was surprised. She said, what? As she has been seeing all of this online, she has never believed it. My dear brothers and sisters, believe it. As I speak to you now, my husband does not even go to church anymore. This is somebody that has faith. My husband is a strong believer. He's a strong worshipper. This particular thing has derailed him from God totally. Not like we don't pray at home, not like we don't worship at home, but my husband, who is a pastor, does not go to church anymore. You see people go to church today, tomorrow they stop going to church because of one reason or the other. Just imagine what the church is doing. The church is supposed to be for soul winning and salvation. Right now, it is not so. Àtìkò ìṣúra mi lọ sílé ológo. UK government, the government of the United Kingdom, Yoso, we are not hiding our face. Please, we are pleading with you.
to start looking into the activities of all black churches in your nation. The government of the United States of America, US government, we are pleading with you, we are using our platform to plead with you to start looking into the activities of all Nigerian churches in your nation. Their doctrines are damaging people's lives. People cannot talk. People have been enslaved. People are being threatened on a daily basis using the name of Jesus. Canada government, we are begging you. Èmi náà sá ni when I first came, lọ́dún náà long. Canadian government, we are begging you, we are pleading with you to start looking into the activities of all these Nigerian churches. We are begging on government of Sweden, Swedish government, Finland government. We are begging, we are calling on all of you. We have those that are using the name of Jesus to do money laundering to bring into your countries. The only reason why you people will not stand up is because you are also part of the French government. Is because the only reason why you will not stand up is because you love the way they are doing. Enough is enough. We are the ones shouting, we are the ones calling on you now. A time will come, you won't be able to control it again if you don't stand up now and curb this madness called religion. We are begging on all the governments of the world to start looking at the activities. People are disappearing by the activities of these people. That somebody, a pastor, okay, kálẹ̀ mi ni mo mú story yẹn wá sí, wọ́n ní mo lọ sanwó fẹ́ nìyẹn ni pé kó wá sọ, wọ́n táàgì mi láàárọ̀ yìí ni. In fact, as a matter of fact, ara àwọn tó táàgì mi ni òun máa ń bú mi tẹ́lẹ̀. Saroti, I used to abuse you before. Ó dà pé mo tiẹ̀ ní voice note kan gan-an níbí báyìí. Tẹ́ni yẹn ni òun máa ń bú mi lẹ́yìn pé ṣá ṣe èrè lẹ́ni yìí ni ló ń sọ. Irọ́ kìí ṣàn lélẹ̀. Àtìpó yìí ìṣúra mi lọ sílé ológo. Ó dájú pé n ó láyọ̀ lọ́jọ́ bí mo bá délé. Ọgbọ́n àgbà mi ìmọ̀ rí yín ẹ ṣé o, mo rí àwọn fídíòsì tẹ́ sẹ́ndì sí mi. Àbùdí ń tolókun, àbùdí ń tọlọ́sà. Ẹni tó kọrin yẹn náà, ok, mo ti rí. Ẹ jẹ́ ń jù sí bíbá kẹ́ gbọ́. Mo nú mi nù pé most of àwọn tó bú mi tẹ́lẹ̀ náà nígbà tán rò tọ́ tí conscience wọn jẹ́ wọn, wọ́n padà wá sọ pé tọ́ o, àwọn máa ń kọ́kọ́ rò pé kí ló ń ṣe bọ̀bọ́ yìí? Ń ṣe. Hello, good afternoon or good morning, anytime it is. Ní ọ̀dọ̀ yín lọ́hùn, my brother, Rotimi Daniels. Ọgbọ́n àgbà bàbá. God bless you. Àmín. Orúkọ tèmi ní Apostoli Honest Kayode. I do follow your post on social media. Mo máa rí àwọn kan tẹ́ máa ń sọ. And ó dé bá ká mi lára. Ó bá ká mi lára. But I just want to, because one day, let's just say this, one day when you gave was it testimony or you are just referring to when you were one of the people who welcomed or did drama on campus when Pastor Adeboye came. I got a little bit more interested in you and what you are doing. So I try to watch your videos, and sometimes when I see your stuff, I try to click and watch these videos. So, but then, inú mi á dùn tí èmi àti yín bá lè sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ busy gan. I know where you work over there. Iṣẹ́ lògùn ṣe ń bẹ̀ yẹn. So, ìgbà tẹ́ bá wà less busy tí ò bá sí much. I just want you to give me just an appointment for any time we can call and discuss on WhatsApp. Okay. So, ẹ
ẹ ṣe wọn kú ṣe o ẹ ṣe gan God bless. ṣé bí pásítọ̀ lẹ́ni ṣé bá apostol ni wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n lẹ́rìí ọkàn nínà gbogbo ẹ̀yin tí iye yín ti ra tọkàn yín wọ́n ti ṣèpa Jésù ti ṣèpa fún ìparun dẹ̀ni kì í ṣe fún nǹkan kan so submission mi fún ti tèmi ni light up ẹ jẹ́ kí n sáré ṣe wà ń biṣẹ́ abẹ́ẹ̀sì ń biṣẹ́ ṣe wà off lẹ́nu light up nígbà tí n bá fi máa parí gbogbo paperwork tó wà lọ́wọ́ mi ká wá resume lórí àwọn voice note wa ọ̀dà mo Samuel ẹ jẹ́ ń gbé yín sókè. ẹ jọ mo Samuel ìjọ kan pẹ̀lú jàre ẹ jọ ìjọ wo lẹni tẹ́ ẹ sọ yẹn máa resume iṣẹ́ fully tán máa settle down torí kéèsì yẹn à ní dákẹ́ o. a lè dákẹ́ adákẹ́ tí àwọn ògbọ́n kankan àbí wọ́n ti gé wa létí lọ. bẹ́ẹ̀ni. kọ́ máa bú wa a wà lẹ́nu ẹ̀ àfi tá a bá pàjá tí Ìyábọ̀ ò bá ti jáde a ò ní gbà. bẹ́ẹ̀ni. anybody tó bá fẹ́ gba àbẹ̀tẹ́lẹ̀ àbí tán ti lọ ń gbowó a máa fa gbogbo wọn já ní àfẹ́mọ̀ ìbàjẹ́jẹ́ Ìyábọ̀ o ìbàjọ́ rẹ̀ Ìyábọ̀. bẹ́ẹ̀ni. Ìyábọ̀ must come out and we are still waiting for his letter. kò mú lẹ́tà yẹn wá. He could still produce it up to this moment. He hasn't brought it. We are still waiting for it. Tó bá yá wá ní ẹnìkan òjíṣẹ́ Ọlọ́run onírọ́, òjíṣẹ́ Ọlọ́run my foot. Tó bá yá ń sìn àwọn wèrè tó kó kiri wọ́n máa pariwo káàkiri orí social media. He came there, he came to lie. All the things he said, he didn't bring one single evidence. Nothing. Ó kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní parọ́. Lẹ́tà lásán ni wọ́n ní kó fún one thing. Okay, you said you wrote a letter demanding for. We knew he was lying. Ibi tó gbọ́ orí ẹ̀jẹ̀ nìyẹn. Ṣé mo pa àwọn òpònú kò mọ nǹkan kan sọ nǹkan tó máa sọ fún ló máa sọ. So unfortunately, mi ò mọ nǹkan tó fi wá pè. Maybe they thought we were a bunch of fools or mi ò mọ nǹkan tó fi wá pè. That he had he was so confident to come there to tell us that he had already demanded for Iyabo's deportation. That's standing. Even if he's even married to Iyabo, he doesn't have any right to do that. He has to be authorized to do that. So one thing by Yoko, Kofunwa, on the Mbu, I want you to be want to fair Buapa. I will continue because think of the finish. And you want to pay Motibo say, I'm a Fajani. We have already started it. Ben. Yes. We have heeded the call of Olodumare because we don't know we don't even know how we run it. It's God that runs it for us. We don't understand it. All the things we do, we're premeditated. We don't plan it. We just come on and things begin to happen. So like you said, we need to intimate the British government, Canadian government, US and all of that. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ that charity lẹ́ẹ̀bẹ̀. Tẹ́ ń gbowó tẹ́ ń kó wọn wálé tẹ́ máa kó pounds wálé tẹ́ ṣiṣẹ́ tẹ́ ń kó wálé láti gbogbo àwọn directors yín tó wà ń bẹ àwọn tó ń front fún yín àṣírí yín máa tú. Bẹ́ẹ̀ni. Because tó bá yá ń sìn we are just waiting. Yes, we are just slowing down. We are we have a target. So we are fẹ́ ṣe gragra. We are going to hit our target and we will start immediately. We will hit the ground running when the time comes. Anduro can settle down ni. Anduro can settle down ni. Anduro ni. Everywhere scatter. Because he had to tell us where Iyabo is. He was the last person Iyabo and the kids were staying with. So we assume that you know where they are. And actually he had already told us Iyabo were in France. So so anybody tó bá dẹ̀ sọ pé òun fẹ́ da gbogbo kìíní ìró àwa náà ready. Bẹ́ẹ̀ni. We are ready for them. Ọlọ́run máa báyé wọn jẹ́ ni kó jẹ́ ẹ̀jẹ̀ Ìyábọ̀ ni mo ṣe ń sọ kó jẹ́ mi tí mò ń sọ̀rọ̀ ẹni kọ́ Lédùmarè mọ́ fa okùn ẹ̀mí mi já kó jẹ́ ẹ̀jẹ̀ Ìyábọ̀ ni kíru ẹni bẹ́ẹ̀ kẹ́jẹ́ mọ́ gbẹmọ́ lára tọmọtọmọ. Bó ṣe máa wà nìyẹn aṣẹ́ Ìdùmarè. That is the way we can't intimidate us. Ẹ̀yin kọ́ lẹ dá wa, ẹ̀yin kọ́ lẹ dẹ̀ fi iṣẹ́ rán wa. We are heeding the call of Olodumare and we are on it, and he's the one doing it for us. So we are ready. We have to, in fact, it's going to be very far.
and it's an interesting case. It's in fact more excited. I'm so excited. I'm so anxious. So we are waiting for everything. We continue that man. So she and you contact the creators. We are not bloggers. We are not looking for money. Osumi. TikTok. Yeah, we create content. Screen record here. Once you are near FYP. Because then say by minimum trend. Minimum trend. Please don't tag me again. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n rí nǹkan sọ. Gbòòrò dá láti joy. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà interested, come and talk to me. I'm a screen yín. Ṣètìbọ́ ẹ má tìjú. I'm a screen yín. If you are interested, we'll look at you, we'll screen you. Ẹ̀yin olóyìnbó sọnù. We are not afraid. Àwọn tí mọ́tò máa padà láti níbi tán wà tán máa gbókun wọn wá sílé. If you don't stop yes, just stop tagging me, please. Because me only dignify by making any video or giving you any response. We are too polished. We are too sophisticated, to go on this route with you. Okay, let's know by what sleep we here to man work actually. But I want so fún ẹ pé wọ́n máa fi ń sùn ni. To wọ́n máa fi ń ṣe content lórí social media. Tí wàá ṣe ẹ̀ ṣé mo kẹ́ mi ò listen. Mo kàn máa ń rí ẹ tó máa ń tag mi àbí tó máa ń forúkọ mi sí mi ò listen sí video because mo ti mọ̀ pé your brain is under your feet. So mi ò kò sí nǹkan tí mo fẹ́ bẹ̀ sọ torí mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ọlọ́pọlọ lílọ́ ló máa sọ. Because I don't know nǹkan tó kàn ẹ̀ bẹ́ẹ̀. If you want to talk, you can talk. Tó bá jẹ́ Olúalọ́ ló bí ẹni kó bọ́ síta kó sọ fún wa pé òun defend bàbá ẹ̀ Olúalọ́ ó kéré sí nọ́mbà Olúalọ́ làwọn àǹtà sí ìwọ Olúalọ́ gan kéré. Olúalọ́ kéré o mi ní parọ́ Olúalọ́ kéré o. Everything is about routine. Abi now you are joining me with all this nonsense. Kí ló kémi àti ẹ̀ pọ̀? In fact Godfather àti ẹ̀ ti sọ pé ó ti promise pé òun ti bẹ̀rẹ̀ ríṣẹ́ nígbà wo wà lọ́ máa kọ́ English ní one nursery school. Ní Libya ibi tó wà lóun ti bẹ̀rẹ̀ ríṣẹ́ síbẹ̀ so kò yẹ waste òyìnbó ẹ̀ lórí social media kó lọ́ọ́ máa kọ́ wọn ó ti bẹ̀rẹ̀ ríṣẹ́. Mo Samuel tí ìbá yìí pé bóyá olórí burúkú lọmọ yẹn tí ìbá yìí pé bóyá àṣírí ni òun tẹ̀lé prophet òun gbèjà prophet tó sọ fún ẹ pé òun ní Ọlọ́run alààyè ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ ní ara country ní tí Bible yín dẹ̀ sọ wípé the Egyptians you see today you shall see them no more. Ibẹ̀ lẹ ti máa rí reason tí mi ṣe lè answer èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. Ọlọ́run. Absolutely. Irú èlé. Honestly. No. I don't even understand. Ó ń wá attention ni. Ó ń ka lára bí mi ṣe fídíò fún tí máa wá gbé fọ́tò ẹ̀ tí máa wá ṣe mo ti láyé ká má rí. That's me. I know. Because at the end of the day, people will be so disappointed. Why would I do that? Kí ni mo fẹ́ máa bá sọ? Kí ni èmi àti ẹ jọ sọ? Kí ló fẹ́ mi àti ẹ pọ̀? Kí ló kàn èmi àti ẹ? If I don't want to believe in Jesus, it's my problem. If tẹ́mi àti Jésù ti máa ń sọ pé orí Jésù ti burú, jẹ́ kí Jésù fún rẹ̀ jáde kó wá gbèjà rẹ̀. Ìwọ òun ṣe Jésù. Ọmọ ẹ̀rí Èkìtì láti jọ á. So tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ sí mi bá mi ṣe Èkìtì. Because one goes òyìnbó tó ń sọ yẹn, I don't even understand it. Because we are very honourable people. Very, very honourable. Bóyá nítorí pé dẹ̀ tí wọ́n lọ ń ṣọmọ ọ̀dọ̀ somewhere tó ti denigrate to a level that you can't even think straight. Maybe that's why you behave the way you do. So òun sọ nǹkan tó reasonable. So please don't drag òun ṣe family àlọ́ dẹ̀ kí n ṣe family òbí. So kí ló kàn ẹ́ bẹ́ẹ̀? What is your business there? Kí ló kàn ẹ́ nínú ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀? Kí ni tiẹ̀ ti jẹ́? Àbí ṣé girlfriend ẹ̀ ní ẹni? Àbí kí ló kàn ẹ́ bẹ́ẹ̀ tó ó ti ṣe fídíò méjì fún mi lẹ́yìn ẹ̀sìn. She did one yesterday or 2 days ago. She did 2 other ones. But mi ò listen sí because ọpọlọ ẹ abẹ́ ẹsẹ̀ ló wà under your slippers. So mo mọ̀ pé there's nothing you say about it. Àwọn fàájà àwọn kìnnìkan wọn kàn fẹ́ sọ fẹ́ kò sí ètò kan mi ò ní dá ẹ dùn fídíò mi dẹ̀ ní listen sí. Kò wọ́ ọ̀tẹ̀ rárá sẹ́ẹ̀. A níṣẹ́ tá à ń ṣe yìí ẹ̀ má dúró iṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ wa ni iṣẹ́ ti pọ̀ jù. I have the energy for you. I can match up with you, but mi ò ní time for you. We are just too busy for nonsense, distraction. You are not even kidding. We said mi ò lè dá ẹ lóhùn because èmi àti ẹ we are not in the same category. We are too sophisticated for you. We are too polished because you are ill-mannered. You are too uncultured. So lẹ́kọ̀ọ́
and unfortunately ìgbà tó máa fi jáde lẹ́kìtì ó lọ sí ìlú kíní olóńṣe kíní mẹ́ so ó ti affect ẹ ó ti da gbogbo brain ẹrú ọlọ́run ẹ tó ń sìn yẹn kò yẹ kí n ṣe ṣàgálà ló yẹ kó I mean apologies to àwọn èèyàn gidi tó ń try to make ends meet in those countries so I'm not referring to all those people I'm referring to this afọ́fùgbẹ́mu aláìní ìtújú olè ọ̀lẹ jésù ẹ̀yẹ ló yẹ kó yẹ kí n ṣe iṣẹ́ yẹn ló yẹ kó máa ṣe. It's not that because ọlọ́run tó máa ń fún yín ní undeserved mercy àbí uncommon mercy yẹn ó yẹ kó gbé e lọ síbì kan ibì kan tó ga tí wàá nílé máa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ á béèrè lọ́wọ́ ọ̀bẹ̀rẹ̀ ní àbí pásítọ̀ àbí wòlíì sọnù ẹ pé ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ dà he hasn't said anything about it he was just beating about the bush and orí ẹ̀ ò tí ì pé ó tí receive sense kó béèrè nǹkan tó yẹ kó béèrè you now come on TikTok tí kò bá jẹ́ TikTok ni mi ò lè máa rìn kó má bá mi sọ̀rọ̀ kò possible even near looking at you mo sọ ohun náà faith mi you make me want to vomit the other time tí mo wo video mo ní láti lọ máa lo avomine ni that was how I had to suppress that nausea so kò sí nǹkan kan tí mo fẹ́ bẹ̀ẹ́ sọ máa screen record ẹ̀ tó bá tún ti dọ̀lọ́ ṣì máa rí video because ò ní nísìnyí ṣebí. In the Bible, not to say no rest for the wicked. So that is what is haunting you. You can't do without us. You can't live without Rotimi. You can't be without him. You are. But most of it, ṣé kìí ṣe wípé ẹ dúró ná? Ṣé kìí ṣe pé bóyá mo lo ọṣẹ ra torí pé ṣe mọ̀ pé tí èèyàn bíi 5 bá ń lọ anybody tó bá sọ sára tàbí tó fọ́ngbẹ̀ sára lajá máa tẹ̀lé ṣé yẹ pé bóyá mo lo ọṣẹ kan tó jẹ́ kí rúurú rádaràda yìí kó mọ̀ ṣe nǹkan tó ń ṣe because the obsession is too much unfortunately for her highly unfortunate that I am not Tom Dick and Harry person àwọn bàbá wọn nu olúwa ló máa ń jẹ irú ìjẹkújẹ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe Rotimi Daniels now abba. Bonnet sorry bikini. I don't even understand that. You go and take care of yourself. You are a young girl. Go and take care of yourself. Go and settle down. Go and find something. I mean, more challenging. Ta ló fẹ́ settle down pẹ̀lú? Ṣé ẹni tí ò lọ́pọlọ lórí yẹn lọkùnrin máa settle down pẹ̀lú? Mo Samuel gan-an. Ṣé tẹ bá lábùúrò ọkùnrin ṣé máa ní kó fẹ́ rú eléyìí? Èèyàn bíi tẹ náà ló máa rí. Okay, àwọn brother Seki. So, what's it? Ẹ ṣé. So, òyìnbó tó tiẹ̀ sọ mo ti send ẹ̀ sí Bishop Andrew ló máa bá wa ló máa bá wa wọ́n máa sọ ìtumọ̀ ẹ̀ fún wa because mi ò lè get bóyá káwọn bá dẹ̀ ti rí so a máa lọ sọ́dọ̀ Wọlé Ṣóyínká. Because kò yé mi and you understand the communication ni tó ní I'm lighted and I can't be swallowed by darkness because I don't understand it so mi mọ nǹkan tí I don't know what I want from her we all pay him block him from reaching you I don't understand it. I am lighted to. I'm lighted. I'm too lighted to be kinikon. I don't understand that. So, Bishop Andrew, I've passed it to Bishop Andrew to now explain what it means to us. I understand. It was okay with Samuel baba tèmi ò forí gbálẹ̀ bí ṣe. Tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ pé mo fẹ́ sọ nǹkan kan lẹ́nu tó bá yẹ pé iye sọ́kẹ́ẹ̀tì téèyàn bá sọ́kẹ́ẹ̀tì ló máa determine bí ó ṣe make heaven. Tó kúrú Tóyìn yìí láyé wàhálà hair fire ní state máa lọ jọba ń bẹ̀ because mo yúnra gan ó dọ̀tí lọmọ ẹ̀ náà onídọ̀tí ni náà eyín iwájú ẹ̀ nìkan lẹ máa rí pọ̀ funfun gbogbo ti kọ̀rọ̀ kẹ́ irú wọn ló máa fẹ́rẹ̀ ló máa yá yíyá ọmọ òfò lélẹ̀ náà a máa po itọ́ máa po lẹ́nu ẹ̀ bí ìgbà tó ń mu ewúro. Bí ìgbà tó ń mu ewúro ló máa ń fọ́ọ̀mù bẹ́ẹ̀ yẹn náà. Yes, she needs somebody to groom her. You are a young lady. Sit down and go and take care of yourself. Go and take care of yourself. You look so unkempt. Wọ́n tún ara ẹ̀ ṣe obìnrin ni ẹ́. Tẹ́mi àti ẹ̀gbọ́n bá dúró mo lè bí ẹ lọ́mọ. But you just go and take care of yourself. Wàá tún máa wọ sleep wear.
wàá máa wọ wá sórí social media ó mọ̀ pé sleepwear ni ó mọ̀ pé aṣọ òwòsùn ni wọ́n tún máa wọ wọ́n máa á fi Mickey Mouse sí adébọ́nẹ́tì òṣì sórí. And you can't even open your hair. Yí orí ẹ̀ sílẹ̀. Obìnrin ni a tún fọwọ́ kọ́ àwọn èèyàn bó ṣe máa múra nìyẹn. Because if you dress like that, no man would want you. You will not be attractive to men. Nobody will want to talk to you. No, take care ara ẹ. Fi wá sílẹ̀. Leave us alone and leave Olúalọ́ alone. We will resolve the issue. We will sort it out with that. Àti wọ́n ṣòkòtò kan already. So kò sí ètò kan ẹ̀ ó ṣe pọ̀npọ̀n. There is no going back o. Gbogbo àwọn tó bá rò pé bóyá àti dákẹ́ irọ́ ni o. Ìtorí ẹ̀ la ṣe ń sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì síta yìí pé kó jẹ́ ẹ̀jẹ̀ Ìyábọ̀ ló fẹ́ gbàbọ̀dè lórí ọ̀rọ̀ pé àní rí Ìyábọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí Fàjá ti sọ wípé sẹ́ gbogbo ibikíbi tó bá wà Ìyábọ̀ Fàjá nation máa wẹ̀ jáde tó bá jẹ́ ẹ̀jẹ̀ Ìyábọ̀ ni wàhálà irú ẹni bẹ́ẹ̀ máa gbà ó máa kú lójijì ni kó jẹ́ ní government official ni kó jẹ́ ní pastor ni kó jẹ́ kíní whosoever the person is irú ẹni bẹ́ẹ̀ máa fòṣànlé ó máa kú kó òjijì ni. Mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣe. There are some things that has to be put in place before we continue. Bẹ́ẹ̀ni. So that is what is Bẹ́ẹ̀ni. delaying it. You will hear from us very soon. Bẹ́ẹ̀ni. We are not relenting. We are not backing down, and we can't even back down. It's too late. They back down more. So bóyá ṣe máa rí nìyà ní gbogbo ẹ̀yin tẹ àwọn ẹ̀yin amọ̀kùnṣèkà tẹ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tẹ dẹ̀ ń fi tẹ pàpà ń fi irọ́ tẹ fi ń bọ́ àwọn ọmọ ènìyàn gbogbo àwọn ọmọ yín obìnrin tẹ bá ti ń fi wọ́n fọkọ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa pòórá ni. Èmi ò tiẹ̀ ní dàgbà débi pé yóò lọ́kọ nu àwọn ọmọbìnrin wọn bẹ́ẹ̀ ni èmi ò ní dàgbà kò ní tọ́jọ́. bí ìyá yẹn ṣe ń bí ìyá bẹ́ẹ̀ ni so kò sí wàhálà ẹ máa bẹ́ tó lọ. Mi ò ní wá yín tì thank you so much. Ọgbọ́n àgbà ẹ jẹ́ kí n ṣe ojú òpó lẹ̀ fún yín ká tètè round up lẹ́nìí wọ́n tó ń lọ ibi iṣẹ́ lọ́la. Ọgbọ́n àgbà bàbá ẹ ṣe mo ráwọn fídíò sì tẹ sẹ́ndì sí mi mo fọ́n síta immediately ni thank you so much bàbá mi thank you so much. Samuel adi bíṣọ́ọ̀bù ṣe rí àwọn kan wà tí èmi gan-an kan tí mo jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ tí mo ti máa bá ń jalè lórí ṣe rí àwọn èèyàn kan wà pé ní kò yẹ kẹ́ máa fún ọ lésì rárá ọ̀rọ̀ wọn kí bí ẹbí dúró yẹ kẹ́ gbé jáde síwájú yẹ ká máa fi mutí ni ọ̀rọ̀ tó yàn bí ọ̀rọ̀ tó yẹ kí ni kí ká máa gbàgbé nípa ẹgbẹ́ ọtí mo máa ń wo kọ́ńtẹ̀tẹ̀ but èmi náà ráyè lè fi ẹ̀. kò sẹ́ni tó ráyè bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni. ibi tí oníkálukú ń lọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ lórí Olúalọ́ yẹn mo ti ní mo fẹ́ béèrè ibi tó ń bá ọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ́ nínú mi dẹ̀ tó pé ní Rotimi Daniel Foundation wọn dẹ̀yìn lẹ́yìn ẹ̀. dẹ̀yìn lẹ́yìn kẹ̀. tó bá lẹ́nu bọ̀ tó bá ní ìrònú pé ní Fàájà máa back off wọ́n tọ́ra wọn jẹ́ a máa mú ọ̀rọ̀ yẹn débi tó yẹ ká mú dé. bẹ́ẹ̀ni. ṣẹ́rí tí wọ́n ṣe lọ́wọ́ RD. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n bá máa screen record Yorùbá mi fẹ́ níbodì wọn. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n fẹ́ tọ́jú ẹ̀ kó wá òkè kó ṣe present díẹ̀ ni. She's not okay at all. Wọ́n try láti tọ́jú ẹ̀ kó lè wà okay kó lè ṣe present ni but ìyẹn ọ̀tí ẹ̀ wá kàn wá wọ́n tọ́jú ẹ̀ wọ́n tọ́jú ẹ̀. kó ṣàjáde pẹ̀lú àwọn ọmọ. kan tí bá mú jáde nǹkan táwa béèrè lọ́wọ́ wọn. lọ́rọ̀ bá tán. eléyìí tí a sọ̀rọ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ sí ẹ̀gbẹ́ ẹ jẹ́ kí àwọn ọlọ́pàá àti àwọn tó bá iṣẹ́ yẹn nìkan yẹ ká wá bójútó náà ká má gbà mẹ́tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ wọn ká má dẹ̀ gbó lọ́wọ́ anybody ká má iṣẹ́ láti yọrí ẹ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yìí báyìí inú àmàdù pé ní yes òun ti gé ní máìdì wa àtúnṣe mi lọ́la ká balẹ̀ sọ̀rọ̀ léun lórí ẹ jẹ́ kan fi sílẹ̀ títí tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ni wọ́n wọn fún lẹ́sìn ààrẹ abalẹ̀ bẹ́ẹ̀ni bàbá gíga gan tó dánwò gan ó ti kó gbá wọlé báyìí. ó ti kó gbá wọlé bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. so àbúrò fún lẹ́sìn ní kọ́sẹ̀ máa kó máa rò bí òun ti rí tọ́pìkì kan tó máa fi. bẹ́ẹ̀ni. eléyìí gúrùpù eléyìí ò sí fún pé bóyá ó ń gbó lọ́wọ́ anybody. kò sí o. ẹ̀yin tẹ́ bí tẹ̀ ráì láti ọjọ́ bíi mélòó. so oníkálùkù ló ní. ṣé kí n sọ tọrọ kan fún yín ọgbọ́n àgbà mo ní láti gba èní ìhọ́fù ní wípé ẹ dúró mi ì ṣiṣẹ́ lẹ́nu ẹ jọ̀ọ́ mi ì ṣiṣẹ́ lẹ́nu. so oníkálùkù ló ní iṣẹ́ tó ń ṣe àwa ọ̀dà bíi onírọ́ àwọn afirọ́ jẹun àpòrọ́gbó lọ́wọ́ ènìyàn àwọn bí wàá táwọn onífàdé pátápátá la níṣẹ́ tá à ń ṣe so
a lè máa fira wa compete pẹ̀lú tiwọn. bẹ́ẹ̀ni. irú ẹni tẹ́ sọ ibà sí tẹ́ bá máa wo biography bó ti dún yẹn ó kéré ju ọkùnrin bíi 70 something àti bá sùn ó lè mọ̀ nílò kàn ń gbé so. mi rò pé lè máa rí kinní ṣe lè tẹ́ pé tán bá sùn lé lórí irun ẹ̀ máa gbá jẹ́jẹ́ rẹ̀ ń dẹ́ bẹ́nu ẹ̀ ṣe rí ni ọkùnrin wo ebẹ́ ni tó bá dáa ni wọ́n ọkùnrin ń lé kí lẹ̀ ń sọ yìí. ẹ ṣé bàbá mi. ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rẹ́ sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa bẹ́ẹ̀ tó bọ̀. ẹ ṣé. Olúbùnmi Ọlátúnjí ṣe wà ń bẹ̀ sà àbí mà ṣe wà ń bẹ̀. Olúbùnmi Ọlátúnjí Alájọkẹ́ ẹ ní láti unmute o Pure Heart ṣe wà ń bẹ̀. Hello, ẹ káàsán ọkùnṣẹ́ o. Yes sir, ẹ kú àtàárọ̀. TV ti wá dára ìmọ́lẹ̀, thank you so much. Ibi iṣẹ́ ni mo máa ń wà tẹ́ bá ń ṣe program. Bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀, bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ṣe ẹ kú iṣẹ́ gidi tẹ́ ń ṣe. Yes sir. Ó ti ní nǹkan kan tó ti ń bọ́dà èmi ní ọkàn náà, mo ṣòro pé with time èmi náà ń ṣiṣẹ́ underground lé lórí. Okay. But ẹ wá make mention ẹ̀ lénìí, òun mo ṣe wá come up. Ọ̀rọ̀ àwọn people yìí ní bó ṣe operate ní diaspora ni o. Ẹjọ́ ẹ sọ síta bẹ́ẹ̀ ni tó ló ti ń sú wa báyìí o. Gbogbo warehouse lọ ti rà tó ti ń sọ di church o. Because níbi side ibi tèmi dẹ̀ wá ń sìn yìí thousands of people ló wà jobless ní immigrant tó ní iṣẹ́ but ẹ̀yin tẹ́ máa pera yín pé the only iṣẹ́ tẹ́ lè sọ pé ẹ fẹ́ dálẹ̀ ni pé church. So mi ò mọ bí ẹ ṣe fẹ́ raise motion yẹn tó máa fi dé ọ̀dọ̀ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn. tó máa fi dé parliament o tó máa tètè mójútó wọ́n ti wà ń bẹ̀ ti pẹ́ náà bọ̀ wọ́n tún wá ń pọ̀ sí báyìí. wọ́n ti ń pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni. tó bá ti bà tí wọ́n jẹ́ ní Áfíríkà ibi ìlọ́ máa tún wá darí sí. Mo dẹ̀ mọ many people tó yẹ pé ẹ̀ ń lọ sí church yẹn ẹ̀ẹ́dẹ̀ níṣẹ́. Mo wá rí sínú ara mi pé factory níbi ìtẹ́lẹ̀ warehouse rẹ̀ church tó wà rà á sí tó bá jẹ́ bẹ̀rẹ̀ production bẹ́ẹ̀ ni ó kéré jù 50 people máa ṣiṣẹ́ ní warehouse yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ní shift méjì morning and afternoon but wọ́n wá fi ṣe church fún yín tí ò sí nǹkan kan bóyá kẹ́ lọ ní Sunday àbí ìrọ̀lẹ́ kan tó máa pè é pé ṣáyé ẹ̀yin people náà bàjẹ́ ni nǹkan tó ṣe fún yín láfíríkà tó lọ́n tí wàá yọ yín tẹ́ dápá bí ẹ tó wà lọ́n jókòó tí wọ́n lọ́rùn. Lóòótọ́ náà bó tẹ̀ ẹ́ pé wọ́n ṣe fún wọn náà ní ordinarily náà tó yẹ pé wọ́n ti ra iye wọn but tẹ́ bá ti rí wọn ẹ kú sá àbọ̀rọ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ àbí ẹjọ́ exchange word ní bóyá máa fẹ́ ṣe kíní kan ẹ sá ó lọ wá ṣẹ́ṣe ó wá wà ní ó kúrò látòdì ní Áfíríkà ó tún wá jẹ́ pé ṣọ́ọ̀ṣì Monday tó Friday náà ló tún lọ níbí ṣáyé ẹ ti ṣọ́ ní káyé ẹ má dà rárá. Ó sú mi o. So ìyẹn gangan ló ń fẹ́ mi kàn sí àti gba ni mo ti wá nu mo dẹ̀ ẹbí tábẹ́ ibẹ̀ yẹn ẹ ti mọ̀ pé industrial area níbí factory warehouse ló wà ní gbogbo bíi báwo lẹ ṣe wá ẹ̀yin pípì lẹ lọ rí church máàrin ibẹ̀ ọmọ àlọ́ máa fi mọ́tò gbá àwọn èèyàn lọ́fẹ̀ẹ́ káàkiri every Sunday wọ́n tó bá ní mọ́tò. Bẹ́ẹ̀ni. Mo mọ bíi méjì mẹ́ta bẹ́ẹ̀ so nǹkan ẹlẹ́mí sì mọ̀ pé kó tó di pé wọ́n tún máa bá kó tó tún bá táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti rí pé wọ́n ti lé wọn láti Áfíríkà títí tọ́jà tún escape tó dé tó bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ wọ́n tún wá ń gbé wá bá wọn. Bẹ́ẹ̀ni. wọ́n á sọ fẹ́yìn èèyàn pé ẹ̀yin náà ronú ara yín náà èwo ni ká máa sọ fún yín pé gbàdúrà inú sísítẹ̀mù tẹ wà ń ṣiṣẹ́ bó o ṣe ò jẹ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni náà. nǹkan tó bá dẹ̀ ṣe wàá rí gbà kí wàá ti lóun gbàdúrà ṣé tí owó ẹ bá jẹ́ $18 ó fẹ́ gbàdúrà kan bẹ́ẹ̀ sọ di 17 tó bá ní di promotion wàá ṣẹ̀ lọ ṣe kọ́ọ̀sì wàá ṣẹ̀ ṣe ló máa fi qualify. Bẹ́ẹ̀ni. By merit ni kò sí mírèkù kankan bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ jókòó ara yín jẹ́jẹ́ ìyára bí ìbọn wọn gbọ́ o wọ́n ṣàná fẹ́ kú sí ṣọ́ọ̀ṣì lọ́rùn ni o pásítọ̀ tó dẹ̀ dá ṣọ́ọ̀ṣì ilẹ̀ dókítà ni o dókítà ni wọ́n á rò pé ìwọ ni òkè kò tiẹ̀ máa da fatu ó ṣe convert bí sí hospital ṣòwò tó máa contribute sí economy nìkan ó lè ọ̀lẹ àìfẹ́ àìkànṣe ẹjọ́ ọkọ máa ṣáà máa ròyìn bible tó ti ń ròyìn for years náà lọ́tún fẹ́ máa continue. So nǹkan tẹ̀mí rí ẹ ṣé bàbá mi ẹ ṣé nítorí ẹ̀ ni mo ṣe sọ ní English UK government US government
church ń contribute sí economy o. kò sí. ó jẹ́ pọ́n máa lọ àwọn wèrè tí bí lọ́wọ́ gbà tó máa fi san tax ni but at the same time bí ti àmọ̀ bóyá ń san tax náà ń gan lórí wọn kọ́ jẹ́ káwọn èèyàn ríṣẹ́ ṣe kọ́ máa ṣiṣẹ́. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣé bàbá mi thank you so much. ó bẹ̀ ṣe láti. Alájọkẹ́ ṣé wà ń bẹ̀? Hello ọjà ẹ jẹ́ kí n sọ ilé kí n tó mọ̀ lọ torí mo níṣẹ́ tó pọ̀. Bàbá àtìyá ti tiẹ̀ ẹjọ́ ẹgbọ́n ilé without sentiment o, ibi iṣẹ́ ni mo wà ní ọ̀sán àná òòrùn kàtàrí náà tó gbélé wá fún mi. Bàbá àtìyá tiẹ̀ ṣiṣẹ́, wọ́n fọjọ́ àárọ̀ wọn ṣiṣẹ́, wọ́n tiraka, kì í ṣe pé torí nǹkan tẹnu wọn nìkan máa jẹ, ṣùgbọ́n torí àwọn náà ti rí gbọ́ wípé apart from orúkọ rere which is the first thing pé a righteous man leaves inheritance for his children. Unfortunately àwọn bàbá yín ní Olúwa rò pé bóyá àwọn private jet tí ó pa wọ́n tìrantìran tìdílé. Àwọn bàbá àtìyá yìí wọ́n ti kọ́kọ́ forúkọ gidi lẹ̀ fún àwọn ọmọ, ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n máa ṣe will wọ́n wá fi condition sí wípé yíà báyìí lẹ́yìn ìgbà táwọn bá lọ tán ni kí ẹ pín nǹkan báyìí fún ọmọ báyìí. Dáramọ́lá ìmọ́lẹ̀ thank you. Ìwọ wá ń bínú gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì tó jẹ́ pé kí ló dé tán máa fi síbẹ̀ yẹn tán dẹ̀ rí wípé nǹkan ò dán mọ́rán fún ẹ bó ti ẹ̀yẹ pé bàbá tìyá yẹn help ẹ, wọ́n help ọkọ, wọ́n help àwọn ọmọ ẹ, ṣùgbọ́n kò tẹ́ lọ́rùn ogún yẹn ló fẹ̀jú mọ́ pé ó dáa. Ó wá bínú sí wọn tán, ó sọ̀rọ̀ kò bá kùn gbé sí bàbá àtìyá tó bí ẹ. Ó wá gbé báíbù ó ń gbára chọ́ọ̀chì lọ, chọ́ọ̀chì tó ń lọ yìí bó o lọ rárá lọ́sẹ̀ wàá lọ bí ẹ̀ẹ̀mejì bí ẹ̀ẹ̀mẹ́ta. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ ṣí àṣìírí ẹ níyè nínú ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí. Ṣé o mọ̀ pé bàbá àtìyá tó pín ogún lẹ̀ ó ti ṣọ́ wípé ogún yẹn wà ń bẹ̀, ìyìn tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ ẹ̀tàn ti gbélẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n Jésù tó ń lọ sìn láwọn shrine tẹpẹ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì yìí, ìjọjọ́mọ̀ yìí pé kò sí evidence kankan nínú pé mansion kankan wà bí kankan tó kọ́ fún ẹ. Mo wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ rẹ, ìjọ́ wo lo bínú sí Jésù yẹn rí pé ẹ dúró náà Jésù olóòkọ́ máa ń tàn fún mi lọ́rùn, wọ́n ní àlè rọ́mọ ọba kámọ́rì dánsákì lọ́rùn ẹ̀, and that is why I appreciate Yorùbá culture. ẹ bá rọmọ ọba ẹ bó ṣe ìlẹ̀kẹ̀ kékeré ẹ rí lọ́wọ́ ẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Jésù sìn èkìsà ló pọ̀ jù lọ́rùn wọn, àkìsà ló pọ̀ jù lọ́rùn wọn. So many of them, millions of Nigerians that are following pastors and Jesus, they are only doing so torí wípé owó ò tí ì tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ní. Ẹja mi tí ń bá parọ́. And test of humility is not until when you are rich. I'm telling you the truth. Jésù ní owó ò tí ì dọ́wọ́ wa ṣe èrè níṣẹ́. At least ẹ lè fi yẹn sọ́npa tèmi torí owó ń wọlé sẹ́mi lọ́wọ́. So ẹ lè sọ wípé bóyá torí pé mo lówó lọ́wọ́ or whatever pé bóyá mi ti lò lọ́wọ́ mo yẹn sọ èmi yìí ti lówó lọ mo ti rówó rí. Mo ń sọ fún ọ̀rẹ́ mi kan ní ọ̀sán yìí, bóyá ni ẹ̀gán máa gbọ́ wá ń sìn. Mo send voice note kan sí, mo wá sọ nǹkan tó bí voice note yẹn níbi 3 years ago tí cousin mi kan send sí mi.
Do you know that as at 99/2000, I already got a job tó máa san 80,000 naira fún mi lóṣù? Mo ń sọ 99/2000 tí mo dẹ̀ play voice note yẹn fẹ́ nìkan. But my uncle of blessed memory, ó lè ṣerú iṣẹ́ báyìí kó ní ó lọ school, ó yá gbé báàgì ẹ school yá lọ fún resumption ẹ kó lọ register. Bọ́ǹkù mi yẹn ṣe lé mi wọnú ṣe rere lọ nìyẹn tí mo fi jọ́ọ̀bù 80,000 lẹ̀ tí mò ń bá cousin mi ṣe ń gbà yẹn. Kí ni mo fẹ́ mú jáde ni wípé bàbá àtìyá tó ń bínú sílé ní pé torí wọ́n sún ọjọ́ ogun síwájú, Jésù tó fẹ́ kúlé lórí ogun tó tiẹ̀ lóhun promise ọ̀run yẹn, evidence ẹ̀dá bàbá àtìyá ẹ̀ evidence tán fẹ́ fún ẹ, but àwọn ogun tí Jésù fi sílẹ̀ tó lóhun promise evidence ẹ̀dá. Wèrè ló ń ṣe religion. I'm telling you the truth. And I must let us know this fact, that the same set of people tó gbé Bible sílẹ̀ láti bà wá láyé jẹ́ ní Africa. Mo sọ nǹkan kan nípa Henry Kissinger. Ẹ̀yin mélòó lẹ ti gbọ́ Kissinger report rí? Ẹ̀yin mélòó lẹ tiẹ̀ ti ṣe? Gbogbo ẹ̀yin pastors tẹ wà nú lélẹ̀ ní yìí tó bá kàwé nú yín tó ka ọpọlọ, mélòó nú yín ló ti gbọ́ nípa Kissinger report rí? Ẹ gbọ́ rí? Do you know that this was a former permanent secretary or clinical secretary ní US lọ́dún náà lọ́hùn? And the report he established was that àwọn ò ní ever jẹ́ kí resources in Nigeria kó wúlò fún Nigeria àti Nigerians láìláì. And I'm talking about the days when Nigeria and Ghana were still lending money to Europe kí Europe jáde kan já wa rọ. But if there was any powerful tool tí wọ́n lò láti fi gbé Esau fún Jacob, Jacob fún Esau, religion yìí ni. Religion yìí ni o. Wọ́n wá ṣe débi wípé èmi gan gbé kúdòsì fún wọn. That a people of tá lè pè ní ọmọ aládé, àwa ọmọ aládé tó yẹ pé kò síbi tá a lè dé lórílẹ̀ ayé yìí, a máa ń yàtọ̀ ni. Yíyàtọ̀ wa is not even because of our skin colour, but torí tí Elédùmarè fún wa gẹ́gẹ́ bí ọpọlọ. Nígbà tẹ́mi gba transfer kúrò tí mo wá sí Arizona, wọ́n ní minimum you have to be there 3 months because of safety kìnìkan. Tó bá wá pass gbogbo àwọn exam tó máa ṣe kìnìkan bla 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 bla, wọ́n ó lè lo 6 months kó tó qualify. And now I am not bragging. I am using this to establish our stand, our position on this planet Earth. Torí wípé wọ́n ń wò wá láwò sunkún, à ń wòra wa láwò rẹ́rìn. Before 3 weeks rather, ní tí wọ́n sọ, wọ́n dìdí kọ́ sínú transfer letter mi ní employment letter mi. You will be on so pay minimum of 3 months till when we assess you, we see that you are blending with the complexity of operations. Wọ́n ṣàkọ àwọn òyìnbó yẹn lọ́mọ ṣáà ń wò. In 3 weeks, when they signed me off, I didn't even know that. Wọ́n kàn pè mí pé àṣé mo fẹ́ overtime nígbà mo ní, how will I take overtime when I'm yet to be signed off? So person ò sọ fún mi, kò sẹ́ni tó sọ fún mi, wọ́n ti sign ẹ láti ìjẹta. That is who Africans Ìtẹ́lẹ́dùmarè dámọ́ wa, ó lágbára. Ìtí Jésù ń pamọ́ wa, tó ń pamọ́ wa lára, ó pọ̀ ju tá a lè define lọ. I'm saying it on social media. The damaging impact of Jesus, the damaging impact of this religion, the damaging impact of Muhammad.
tí wọ́n bá ṣí ojú inú yín tẹ́ ẹ bá rí, you will see yourself in vomit, in shit. Pé èmi ni mo, èmi tí mo nírú nǹkan báyìí ni wọ́n wá sọ ẹdẹni tó máa pray pé kí n tó gba nǹkan báyìí. Go on social media, Kissinger report. They will never, they've signed it, they will never allow the resources of Nigerians to be useful to them. Wọ́n wá fẹ́ sun wá jẹ, àwa ń fepo para. Àwa náà wá gbé religion sórí àwọn aṣèrè tí ò lọ school, tí ò kàwé, tí ò kà kankan, drop out. All of a sudden, wọ́n kàn dé sọ pé àwọn gba ìpè. Ìwọ tó wá kàwé ní Nàìjíríà has first degree holder, second degree holder, PhD, masters, whatever. Ẹ wá wà lábẹ́ ẹrú àwọn yẹn ń ṣe àmì. Your certifications, everything should be withdrawn from you. Kẹ́ wá lọ fún mental check-up. Torí wípé ẹ lè béèrè lọ́wọ́ àwọn tẹ́lẹ̀ pé okay, as pastor ẹ dúró ná, pastor Dọ́kúnlé Epaphras, ọ̀rọ̀ ọmọ Rótìmí ìkìlẹ̀ rí sí ná. Mọ̀mọ́ dáyọ̀ lóò ṣe ọmọ tó rí ẹ ti gbálẹ̀ lẹ́nu àbá ló ń ṣe máa ń sọ̀rọ̀ tiẹ̀. Máa sọ̀rọ̀ bí ẹni tó ń potọ́ lẹ́nu. Ẹ lè béèrè lọ́wọ́ pé ẹ fọ́mọ ẹ̀ lẹ́fídẹ́ǹsì kan ẹ já gbé yín. Tí wọ́n bá bí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń lọ sí chọ́ọ̀chì dá, tí wọ́n bá bí yín dá tẹ̀ mọ̀ pé ìṣọ́ máa lè. Ẹ pé pásítọ̀ tẹ bìlíìfù náà pé kí wọ́n wá sí hospital. In tó bá fi lè mú yín tẹ́ lè ṣe, ọmọ àlè pátápátá ni gbogbo yín, ìrandíran. Torí wípé ọwọ́ wa ti tẹ̀kù dáadáa, ó di dandan ká mọ̀ béèrè kú tó pa bàbá wa. Any church member, whatsoever that church is, ìtàn fi lè establish ẹ̀ tó yẹ pé ń ta gbọ́njúmọ́ nìyẹn pé Jésù ń ṣiṣẹ́ ìyanu. Tẹ́ ẹ lè pe ẹni tó ń gba owó ọ̀fẹ́ lọ́wọ́ yín tó ń dè yín mọ́lẹ̀ 247. Tẹ́ ẹ lè sọ pé ẹ dúró ẹ pa ọmọ Rótìmí lẹ́nu mọ́, ẹ pa Fàjá lẹ́nu mọ́, ẹ jẹ́ àgbé yín lọ pásítọ̀. Ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé orí social media lẹ ti máa ń wá ṣòṣì bí ẹran aṣẹ́wó. Orí social media ni Jésù yẹn pín sí, ẹ̀rí pé ó yẹ kójú máa tì yín kó mọ̀ ti Ọlọ́run yín. Ẹ wá ń gbàdúrà tó bá ti wá di àsìkò kan tí wọ́n bá rí prayer point mọ́, wọ́n wá pé ẹ jẹ́ ká pray fáwọn aṣáájú wa, ẹ jẹ́ á pray fáwọn leaders wa. Ẹ̀yin olóṣì olórí burúkú yìí, gbogbo ẹ̀yin bàbá tẹ́ ẹ bà wá láyé jẹ́ débi tá a dé ìṣẹ́, tẹ́ ẹ jẹ́ ká rí ọpọlọ tẹ́lẹ̀dùmarè fún wa lò lórí wípé ká ṣàmọ́ gbàdúrà oṣooṣù, ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀, ọdọọdún tí yóò mọ̀ ta ni, tí yóò mọ̀ bàjẹ́ lójú ẹ̀mí yín ni. Irrespective of the denomination, ẹ ní láyọ̀ lórí ọmọ ìtẹ́ bá ti ń ká lórí ẹ̀ tẹ́lẹ̀, ọdún ọmọ bẹ́ẹ̀ yóò mọ kákùn tẹ́ ẹ̀ ní rí ẹ̀ ní jèrè lórí wọn mọ́. Both home and abroad tẹ́tí ní business centers. Ìyà ńlá gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa gbé wa sọ́lẹ̀ kéékèèké ẹ̀yin olóṣò lórí burúkú tẹ́lẹ̀ establish agbára Jésù yín. Ẹ wá ń kọ́ káàmpù káàkiri, káàmpù tẹ́ ẹ̀ kọ́ káàkiri táwọn ọmọ wa ti dolóṣó tán, táwọn boys wo ò rí bí gbà mọ́. Ẹ̀yin olóṣò lórí burúkú míì tó ń yọ ọkùnrin yín. Wọ́n dẹ̀ lẹ́yìn gbáwé oṣooṣù kátó fọ̀ wọ́n ti wá defend yín lórí ẹ̀rọ ayélujára. Ẹ mọ̀ wá gbọ́n orí, ẹ mọ̀ ṣe Jésù. Ẹ̀yin olóṣò lórí burúkú alárùn ọpọlọ yìí. Látọdún tẹ́ tí wọ́n ń gbàdúrà tẹ́ tí sọ pọ́lọ̀ yín sọ yìí pé Buhari ló máa yí Nàìjíríà padà. Kúmúyì. God told me that he is going to use Buhari to ṣe ẹ wo bí tá a wà lẹ́nu. After 8 years, ẹ ń fọdún mẹ́wàá pilẹ̀ wèrè òní san nídìílé yín. Láti wákàtí ìlọ, àwọn ọmọ yín àtàwọn ọmọ yín tí ó mọ ìyá wèrè tí wọ́n ti bọ́ ẹ̀mí wèrè yẹn ti sọ̀kalẹ̀ sínú wọn. Wọn kàn tí ìjàjà ni. Ẹ̀yin olóṣò lórí burúkú yìí. Kí làwọn ọmọ Nàìjíríà gbà lọ́wọ́ yín? Ẹ wo nǹkan táwọn police officers wá dà. Ẹ wo iye tí wọ́n ń san fún wọn.
àwọn ọmọ nàìjíríà wá sọ pé wọ́n ń gba bribe. Wọ́n ṣe ní gba bribe. Ṣé wọn ọ̀rọ̀ ayé wá ni? Wọ́n ti fi constitution, wọ́n ti fi bà wá láyé jẹ́ débi wípé àwọn ọlọ́pàá tó lóòótọ́ gan ò gbúdọ̀ sọ̀rọ̀. Gbogbo wa dẹ̀ ń róòlù bí àwọn ẹ̀yin olòṣì rádaràda tí wọ́n ń pa nífọ̀nàfọ̀nṣu. Ẹ máa blame ọlọ́pàá. Ṣé báwọn ọlọ́pàá yẹn náà ní government officials yín ń kó sẹ́yìn pastors tẹ́ ń lọ pé Jésù lẹ́yìn wọn? Ẹ̀yin aṣèrè rádaràda ẹ̀. Alágbára ńláńlá mo wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Alágbára ńláńlá mo wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Alágbára ńláńlá mo dẹ̀ wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Mo wá sọ́dọ̀ bàbá o, alágbára ńláńlá. A ti wá sọ́dọ̀ alágbára yẹn títí wá ti ta. Agbára táwa gan gbé débẹ̀, Jésù yẹn ti drain ẹ̀ kúrò lára wa. Ń bá parọ́ ẹja mi ẹ mọ́ kojú wọlé. Agbára tá a gbé débẹ̀, tá a gbé dọ́dọ̀ Jésù gan tún ti sọ́ọ̀kì ẹ̀ kúrò lára wa. Ẹ wá kọ sínú Proverbs 21 verse 1. Ẹni tó bá ní Bible kó bá ń ka. Ó ní ọkàn àwọn ọba a sì mọ tí báyìí pé Jésù àti biblical God kàn fẹ́ wá fún ibi ní Áfíríkà. Ó fẹ́ wá fún ibi, ó fẹ́ wá fún ìparun. I start to say it anywhere. By the help of ẹ̀yin olè ọ̀lẹ́tẹ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́, ẹ̀yin olè orí pẹpẹ yìí títí yóò mọ ta. How can the same word ẹ pè lọ́rọ̀ Ọlọ́run tó sọ pé mo gbé ọ̀rọ̀ mi ga ju orúkọ mi lọ? My words are more powerful than my names. And none of those words will go without being fulfilled. Ó wà bẹ́ẹ̀ náà. Matthew 27 verse 35. Okay, wá sọ fún wa ní Proverbs 21 verse 1. Ó ní the hearts of the kings are in the hands of God, biblical God. And he directs the hearts the same way he directs the waters of the oceans. Ọkàn àwọn ọba a sì máa wà ní ọwọ́ Olúwa. Olúwa sì máa darí àwọn kan bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí omi òkun àtọ̀sà. Okay, ẹ sọ fún mi. What is hindering that Jesus? What is hindering that biblical God? Láti ṣàánú wa l'Áfíríkà yìí. Kó tiẹ̀ má wá ṣàánú àwọn àgbàlagbà tẹ́ṣẹ̀ pọ̀ lọ́wọ́ wa torí ẹlẹ́ṣẹ̀ òní. Torí ẹni that shall not drink òǹrè kí ẹ ti rí. Nígbà tó ṣe tán máa tó ta sára. Mo gba day off. Kí biblical God àti Jésù yẹn kí wọ́n tiẹ̀ wá pawọ́pọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tún bàbá tó jókòó sí. Wọ́n já dádì jẹ́ ká ṣàánú àwọn ọmọ ẹ̀ l'Áfíríkà. Ẹ lọ wo fídíòsì tó ń ṣẹlẹ̀ ní Congo now. Go and look at it. Kì í ṣe mi nìkan mo máa ń rí now. Ẹni mò ń fi kanra sọ̀rọ̀, mò ń fi tara sọ̀rọ̀. Why won't I talk? Mi lè wáyé asán now. Somebody must talk. Enough is enough. Ibi ìkan tutù ni kì í ṣe bí ìsinmi wa. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ lẹ́bí labroad ẹ béèrè lọ́wọ́ kan sòótọ́ fún yín. Èéfín lẹ̀ rí ojú òtó olúkòso. Èéfín iná lásán lẹ̀ rí. Ẹ jẹ́ kan sòótọ́ fún yín náà. Èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ àfi tí n bá fẹ́ ṣẹ̀ sí Elédùmarè ló yá kù. Àfi tí mi ìbá more Elédùmarè gbà fún mi. Elédùmarè gbà fún mi gan. Mi gbúdọ̀ mọ mi gbúdọ̀ àdàgbà tó pé yàn fọ́ǹbù ni. Elédùmarè gbà fún mi, ó gbalẹ̀ fún mi níbi tí mo wà. And I'm the least person that should be talking. But mo fẹ́ Nàìjíríà, mo fẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà. Kàn ṣe blood transfusion fún mi lẹ́ẹ̀mẹ́wàá. Ẹ̀jẹ̀ Nàìjíríà ló máa padà sí mi lára. I love that nation. Kọ́ lọ ń wo ìfẹ́ tí mo ní sí Nàìjíríà yẹn. Kó fi bá wa rọ gbogbo ẹ̀yin alágbára burúkú lóyè. I love that nation. Our multiculturalism, because of the opportunity I had, having Igbo blood and having lived in the northern part of Nigeria before. So you can understand how I feel for the degradation of that nation due to our politicians and religious leaders.
I love that nation. Ó ní ọkàn wọn bá okay tó bá jẹ́ lóòótọ́ lọ́rọ̀ rẹ̀ lójú òótọ́. Okay, kí ni reason tí àwọn politicians wa tó jọba káàkiri kí ni reason tán ṣe ń lè ṣe tán ṣe tí ọba aládé ní Nàìjíríà tí wọ́n ń tì mọ́lé lókun òkun torí ìjẹkújẹ torí owó jíjí. People are not asking ṣé ọkàn yẹn ti kúrò lọ́wọ́ ọba ni ó ti kúrò lọ́wọ́ Ọlọ́run ni. And I'm not tearing up, I don't weep because of you elders, because of you adults. But I want more time be you're not singing it. And I keep saying it. Nígbà tá bá lọ tá bá bọ̀, aṣẹ́wó lọmọ yẹn. Come on. I saw a video yesterday bí mo ṣe ń lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀, early morning. Gẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n wá ń record ẹ̀, àwọn àgbàlagbà ọkùnrin wọ́n ń record ẹ̀, wọ́n ló wọnú ṣọ́ọ̀pù kan fẹ́ jí wọn láṣọ. Ẹ lọ gbọ́ sórí gẹ́ẹ̀ yẹn, she was not even lying from Calabar. Ẹ lọ wo sórí gẹ́ẹ̀ yẹn, ṣé bẹ́ẹ̀ yẹn olòṣìkan lẹ̀ ń bára àwọn ọmọ yẹn sùn. Tẹ̀lé máa pe Jésù, inú ọ́fíìsì yín tẹ̀ ti ń pe Jésù lẹ́ ti ń bá àwọn ọmọ yẹn sùn náà. Ẹ wá nípa ń bu yín à ń bú Jésù. You think it's easy for these guys to open their legs for any man to be sleeping with them? You think it's easy? Tóbìnrin bá love èèyàn gan gbà mí ẹ mọ̀ ọ̀dà òróró ni láti bá a sùn tí ò tiẹ̀ ní wet kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè bá ṣe foreplay tó. I'm serious now. Not to talk of somebody you don't love, but you have to feed. You have to feed, you are hungry. This was a girl tí ò níbi tó ti lè wọ kò láṣọ. Ó máa ń ká aṣọ ó ní kí ló ń wọ̀ kí lẹ máa ń pe kíní ìṣòkòtò tẹ́yìn obìnrin máa ó ló ń ká lórí okùn ni kò níbi tó ń sùn. And you want some of us to keep quiet. The day I will keep quiet because life is easy for me. Kélédùmarè máa mú mi lọ. I'm useless to this world. But I'm ready to die for something. Bàbá yìí sọ ìwọ̀nba tó lè sọ. In the face of àwọn tó láwọn ṣojú ròdòròdòròdò tán láwọn lè gbé èèyàn mi. Ó sọ tiẹ̀. Go all around you. Níbi tá a ti ń pe Jésù láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́. Táwọn ọmọ yẹn bá ṣetán ní church. What hope is there for them? Tàbá wá ń gbé yín ré gbogbo ẹ̀yin pastors tẹ́lẹ̀ ní káàpù káàkiri ní Nàìjíríà ìrandíran àwọn ọmọ yín aṣẹ́wó náà máa ṣe láti bọ́bá yẹn ń gbé wọn náà máa jù wọ́n lẹ̀ láwọn ọmọ yín obìnrin gbogbo yín pátá tẹ́ ní káàpù ní Nàìjíríà. Tá a máa ní ọlọ́pàá náà tó bímọ méjì ọlọ́pàá tó bímọ méjì ṣó ṣàṣejù ni ẹ wo tó jọ àwọn sójà sí wa náà rí náà. Àwọn Boko Haram wọ́n release fídíò oúnjẹ tán jẹ ẹ wo oúnjẹ táwọn sójà sí wa ń jẹ ẹ dẹ̀ ní ká má sọ̀rọ̀ tẹ́gbọ́n mi bá jẹ́ sójà ṣé mi ní sọ̀rọ̀ ni. But Nigerians will not share such videos. Nigerians will not talk about that. Ẹ wo millions of views táwọn tó láwọn ń ṣe bí comedy skit ń rí every day. Yet you say we love our children, promoting things that are destroying them. Ẹ wo fídíò àwọn tọkùnrin nànà entity kan tó ti lé òṣì orí burúkú jáde tó bá ti róbìnrin tó rẹ́dì láti máa expose ọyàn àti díẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ comedy skit senseless skits ṣé bí gbogbo yín ilẹ̀ wà ń bẹ̀. Who are the ones sharing their videos? I heard another video today mo share ẹ̀. The woman was on a podcast interview. Ó lóun òun àtọkọ òun lọ sí gym lásán ohun táwọn obìnrin wá lọ ṣe ní gym. Ẹ̀gbọ́n tán lọ ṣe ó lóun tóun jẹ́ obìnrin òun diwọ́ mórí ni mi mọ̀ yẹ ẹ̀yin tẹ́ rí interview yẹn tẹ́ ẹ bá fẹ́ mo lè send ẹ̀ sí yín. You mothers, àwọn tó gbé Bible àti Quran sílẹ̀, wọ́n ti bà yín lórí jẹ́, wọ́n ti bà yín láyé jẹ́. Your rightful place in a generation can never be underestimated. The same you people tẹ́lẹ̀dùmarè gbé agbára lé lọ́wọ́, ẹ̀yin náà làwọn olórí burúkú ọkùnrin wọ́n fi ń ṣe comedy skit.
torí owó social media. Àwa wíta ìwèrè kan sọ wípé torí pé èmi ń wá owó social media lèmi ṣe ń bu ẹnu àtẹ́lu àwọn bàbá yìí. Láwọn bàbá tẹ́ ẹ sọ wípé kò sẹ́ni tó lè tú àṣírí wọn, kò sẹ́ni tó lè sọ̀rọ̀ wọn. Owó social media kò ní dá fowó social media, kò ní dá fáwọn tó ń san tán fi ń bá wà láyé jẹ́ láfíríkà. Ẹ̀yin mélòó lẹ́ ń share ẹ̀ kó máa ró kìlọ̀ kan yín. Táwọn onítúrú wa bá wá lọ make comment síbẹ̀ pé olórí ibú yín ẹ̀ ní sẹ́ẹ̀sì kankan láti ṣe comedy skit, ẹ̀yin ọkùnrin kọ̀ọ̀kan máa wà níbẹ̀ ẹ máa ní ká gbẹ́nu sọ̀hún. Yet ya yín àtàwọn ẹ̀gbọ́n yín obìnrin àtàwọn àbúrò yín àtìyàwó yín wọn lè wọrú nǹkan táwọn ọmọ yẹn wọ̀ kán wọ̀ jáde nínú compound lásán. Yet ọmọ ọlọ́mọ là ń ránṣẹ́ dé tòrútòrú. What is it? What kind of madness is in this generation that we carry phone as a man? Wà máa wá zoom, wà máa wo ìdí obìnrin. Ó máa wo ìdí obìnrin. Wà máa fantasize. Even some of you men even do it beside your wife. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìyàwó yín. How did we get here? How? Tó fantasize lánàá, kí ló dà fún ẹ? But yet you are not thinking about the long-term damage because of the short-term enjoyment, if we can call it enjoyment in the first place. What is wrong with us? Hey, we want money at every junction in Nigeria, in a nation where we hold on to religion. Kẹ́tọ́ bá Muslim kan sọ̀rọ̀ bismillahirrahmanirrahim, kẹ́tọ́ bá Christian mi sọ̀rọ̀ rékàsó tabaya ṣó lórí burúkú ni gbogbo wa ni. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ tẹ́ wà ní ìdí bí ayé wa ṣe bàjẹ́ débi tó bàjẹ́ dé ìṣẹ́ tẹ́ wá ní káàmpù fò káàkiri gbogbo ọmọ abo tó jáde lára yín àgbéjùlẹ̀ lọ́mọdé gbége léra wọ́n mọ̀ gbé wọn wọ́n mọ̀ jù wọ́n lẹ́nu ẹ̀ ní jèrè lórí ọmọbìnrin kankan. Ọmọkùnrin tó bá fẹ́ wúlò fún yín ẹ mọ̀ gbé wọn gbìn bí iṣu ni. Torí pé ẹ fẹ́ràn Nàìjíríà ẹ dẹ̀ mọ Ọlọ́run, tẹ́ ẹ bá mọ Ọlọ́run ẹ ní ṣe tẹ́ ń ṣe yìí. Bámúbámú la yọ àwọn ọmọ bóyá bí ń pọ̀ mẹ́ni kọ̀ọ̀kan ó lẹ́ ń fi ọ̀rọ̀ wa ṣe ní Nàìjíríà. Àwọn èèyàn wá fi yín jó ìyàwó dìtàn ẹ lè gbé adìẹ ẹ sì ní gbé adìẹ tẹ́ fi jáde láyé ní fọ̀nàfọ̀ṣù ní gbogbo ẹ̀yin pastors pátá. Ẹ lọ́lọ́pàá ń gba rìbá ọlọ́pàá tẹ́ ẹ sign constitution pé kó máa tẹ̀lé olówó mélòó ló ń tọ́jú ọlọ́pàá tó ń tẹ̀lé ní Nàìjíríà? Pásítọ̀ mi àwọn tó kú lẹ́yìn Johnson Suleiman kí ló dé tí Johnson Suleiman ṣó ń tọ́jú àwọn ẹbí wọn ṣá? Ṣé bí constitution tẹ́mi àti yín sign tá a gbà láyè òun ló jẹ́ kí irú Johnson Suleiman máa kó ọlọ́pàá káàkiri a non-entity? A generation that elevates people that are dullards. It is and being a dullard is not by even virtue of being educated. But you have people that are educated that are following uneducated people up and all in the name of religion. Where is our conscience? Where is it? I think our next live video we basically touch on families again. If we can, because I've seen testimonies on such videos that share from family, I think we have to do it again. Our next live video will be touching deeply on family virtues because lady kan wá bá mi ní ìjẹta àbí jẹrin. The lady might be watching me now. Mo wish kí n lè sọ orúkọ ẹ̀ but mo ṣì ń share anonymously. But if you listen to me, your story made me weep. Níbi iṣẹ́ tí supervisor ń bẹ̀ lọ ń gbé kí ló ṣe mí. Money, you don't even want to know what is happening to my people back home. And the next thing he said, are you sure you'll be able to? Money, yes, mo lè ṣiṣẹ́, I just need to tear up. And he allowed me. Kí ọmọbìnrin tó jẹ́ single mother lọ bá pastor pé wàhálà báyìí lóhun ní and everything. Pastor yẹn dẹ̀ ṣiṣẹ́ fún ìṣojú ẹ̀ báyìí gbogbo ẹ̀yin olóṣó lórí búkú tẹ̀ ń pera yín pastor yìí. Oníkọ́mọlọ́mọ wá ṣèwẹ̀ odò. Ó gbé ọṣẹ fún, ó gbé kẹ̀kẹ́ fún. Kó o dẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀ kọ́mọ yẹn wẹ̀, ibẹ̀ náà ló dúró sí tọ́mọ yẹn fi ń wẹ̀.
lẹ́yìn oṣù mélòó kan ló wá sọ fọ́mọ ẹgbẹ́ anybody tọ́mọ ẹ bá introduce sí as pastor pé pastor ṣé kí n fẹ́ ẹ ni kò sọ náà bẹ́ẹ̀ kò sọ náà bẹ́ẹ̀ kó tó wá sọ fọ́mọ yẹn pé wà á ti pé o fẹ́ jẹ́ kí wà á ti ẹ̀jọ̀ máa bára yín sùn. Pastor ṣe fẹ́ fi mí ṣe ìyàwó kejì ni àṣọ mọ̀ pé mi lè níyàwó méjì o ṣùgbọ́n mo fẹ́ràn jámọ̀ ṣe ní bòńkẹ́lẹ́ gbogbo voice note yẹn orí fóònù tí mò ń lò fún Facebook ló wà. You don't hear what I hear every day. Kí n tó wà agitated by. I bet some of you cannot even hear 20% of it. Kẹ́ ẹ̀ tó mọ̀ sọ pé kò sọ lọ́hùn. Yet I listen to them mo ṣì gbàpọ̀ lọ́hùn wà. Kàn mọ́ lọ́hùn yẹn ni. O tún ní kọ́ ọmọ lọ́mọ lọ ṣe family planning. O dẹ̀ bá yé ẹ̀jẹ̀ for like 3 years. For 3 years. Ẹ mọ nǹkan tó pa mí lẹ́kún jù. The parents of this girl, they are actually behind this pastor. Ẹ má sọ nǹkan kan o, nǹkan kan bá jẹ́ kí nǹkan kan. I will say this. If you are a parent and you think your children are looking for a rich parent, then you are mistaken. You are a useless parent. Our children are looking for defenders, people that can stand up for them, irrespective of what it will cost. How many children have parents that have that assurance in their parents to be able to stand up for them, not jogunle? A girl has been used like rag only for the father to say, hey, kí ló fẹ́ ká ṣe sí ṣáà mọ́ sọ kankan mọ́ lórí ẹ̀ kíní kan. And the girl was weeping. Òun àṣọ́mù ò ní family. Àbúrò ẹ̀ tó jábúrò ẹ̀ ó tún dìnnà ó tún ṣe agbódegbà fún pastor. Máa kó gbogbo details yẹn wá fún wa ẹ̀ mọ̀rú pastor tó jẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ wà lórí ẹ̀rọ ayélujára tẹ́ ẹ̀ ń pàwọ́ àwọn olè ọ̀lẹ rádàdà tí wọ́n bá ti lọ rówó ra ọ̀pá aṣọ méjì pé àwọn ń wọṣọ funfun ẹ ti débẹ̀ tí ń ṣe àmì ṣó lórí burúkú èèyàn níyìn ni. Mo wọ orí live video kan níjẹta all of a sudden ẹni tó ti ń pray tó ti ń ṣe àwọn ọmọ wo ní ṣe kíníkan ǹdẹ́lì tó lórúkọ mi Rótìmí Daniel Simalele kíníkan àwọn yẹn kọ̀ọ̀kan tẹ́ ẹ bá wà lórí live video ẹ ti máa mọ ohun tí mò ń sọ. All of a sudden Jésù ò dẹ̀ fún ní prayer point mọ́ Awíkoko lókù tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Àwo òwò bá tiẹ̀ wá o tó bá wá fún wa èmi á gbéná wojú ẹ̀ òmìnira àbí wèrè lélẹ́yìn. Even when I was being calm to like ẹ̀dùnà kílẹ̀ ṣe let's dialogue. Àṣẹ burúkú okó ara fún. When are we going to say enough is enough? There is a way out. Some of you are tired as parents. Some of you are saying kò tí bọ́. The journey of 1,000 years starts with a step. When are we going to stand up to start taking that step? That is the question. And I will let us know we cannot take that step until we start looking away from ourselves and start thinking about the next door neighbor. That is when the step can be taken. Our selfishness had like weights tó so ẹsẹ̀ wa mọ́lẹ̀. Ìjọ́ tá bá jáde kúrò nínú selfishness yẹn, ìjọ́ yẹn ni weight yẹn máa jálẹ̀ máa rí pé rìn. Bluetooth mode. We stand for justice, over religion. We stand for justice. We are religiously liberated. Don't share.
gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ wípé bóyá Rótìmí gba owó ni ò ṣe sọ̀rọ̀ mọ́ ó kù yín ó kọ lọ́hùn ní tó bá fi mú yín tẹ́lẹ̀ mú evidence yẹn jáde wípé mo gba owó lọ́wọ́ ẹnìkankan ní tí ó ṣẹlẹ̀ sí yín bóyá láti sọ pé láàrin ọjọ́ méje sẹ́ni mi tí ìjàta mi tí ìjẹyọ̀ lé ní kò dàbí ìgbà tí pé mò ń gbàwẹ̀ kì í ṣe ọ̀rẹ́rẹ́ ẹ mọ̀ kàn bànújẹ́ ayérayé tó bá dẹ̀ jẹ́ pé mo gba owó lọ́wọ́ ẹnìkankan pé kí n má bàa sọ̀rọ̀ mọ́ bí àwọn kan tó láwọn sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ̀ gbúrò wọn mọ́ tó rán gbowó kélédùmarè mọ́ fìyà jẹ mí kó mọ̀ mú mi lọ iṣẹ́ ògùn ni mò ń ṣe ṣùgbọ́n tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ jáde lékú lọ́wọ́ ni. àwí kòǹkò lójú ọlọ́rọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ká létí ọlọ́rọ̀ kò gbọ́ tọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ni bàbá ọlọ́rọ̀ wá fẹ́ ṣe. gbogbo ẹ̀yin tí Instagram mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọlá bib dupsi Bumze Hair Empire, thank you so much, I appreciate every one of you. Gbogbo ẹ̀yin tí mi lè dárúkọ náà lórí Instagram mo dúpẹ́ pé òkun, thank you so much. àmọ̀ ríra wá bá ẹ ṣé. lórí òtítọ́ lórí òtítọ́ máa jálè tó. gbogbo ẹ̀yin títí YouTube ẹ ṣé àdúpẹ́ torí bí ẹ ṣe ń bá wa share ètò wa ní gbogbo ìgbà. àmọ̀ ríra wá bá ní tìyè ní ti àìkú baálé ọ̀rọ̀ àní gbúrò bànújẹ́ síra wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ ṣé. Stand for truth and justice. We are liberated religiously. Tàbá ṣẹ̀bẹ̀ nínú epo ẹ̀pà ẹni máa yọ ayọ̀. Ẹni máa jálè tó. Làákàyè rẹ̀ kò mọ ní dọ́gba o. Tìmí dá. Facebook family ẹ jẹ́ kí n mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn a mọ̀ fàájà náà ni kò síbi tá à ń lọ ikú ìpẹ̀tà lójú ràn kò sí ní tí ó ṣe wá gbogbo ọwọ́ tó gẹ̀dẹ̀ wọn bá ń gbé ààrẹ ló fi ń nà bá àti ẹ̀ lè jà fún Nàìjíríà ó di dandan ká dìde ká jà fún àwọn ọmọ tí à ń bí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín.